setšhaba sa rona ka ntlha leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloko ya rona. Amen. Amen. Pray be seated. Good afternoon, honorable members. I'm advised that you are corrected. I hope you had a restful night. Let us start our business of today with questions. Honorable Onale Pelo Kidikilwe, member for Sirwe West. Procedure. Procedure, Honorable Disho. Sorry. Yeah, Dumela, Mr. Speaker, Dumela members of Parliament. Nekereke hiti sema chwenye wama mwa kia boni maiti wama abani. Nekereke nekele hamo kodi tane haki ki sekolo ya mi tubele windscreen. Yana batu bita batu badi screeni, batu badi windows and window screens out there. Me kuitwa retwele ka diputso ha Mr. Speaker. Kang ke gore
ba re diputso tsa rona ha di a siama ebile konteko ba re bitsa re ba di windscreen ba mpiditse ba windscreen maabane o mo go di tshana and that I wasn't happy with it. Yeah, me as a point of procedure. Ma pele ke wela Mr. Speaker. Yeah, o tshwenyegile ya me honorable members makiriane ke le kere you have the platform tse di harologaneng tsa bo General Assembly. I'm sure this is in light of what Dr. Botswana has said. So are boneng gore tare re nguna ko General Assembly. Le platform tse di harologaneng ba parliament. Re tere buisane re thusane re gakollane. Jano e ke na kwa dipotso. Ha le jalana kwa go botsa dipotso. Le setse le jele 7 minutes ka late le ka di point of procedures. Le a reng ko dipotso. Ora ke dikilwe. Ma ke go leboge mula stilo ke be ke go dumedisa mo sekolong ya gompieno. Question number 1, Mr. Speaker. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Acting Minister Dr. Dikoloti. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, initiative between the National Agricultural Research and Development Institute Staff Sports and Recreational Club, NADI SSRC. Me established the 3 August 2024 and is open to all NADI staff. It is catered for, Mr. Speaker, by Section 25 of the NADI Conditions of Service, which covers the health and safety of employees. Part 2, Mr. Speaker, the NADI SSRC received sponsorship, some idea 2,500 from management who procure a speaker Rakananodo system for its activities. Otherwise, Mr. Speaker, Tlabuye is to raise funds through membership subscriptions which are not yet collected. Part 3, Mr. Speaker, no funds were utilized. Presently, those who facilitate events by volunteer their services. Part 4, Mr. Speaker, NADI has not engaged any subcontractors. Policies and procedures, Mr. Speaker, for the club are still to be developed. Part 5, Mr. Speaker, NADI SSRC has a constitution which regulates the operations of net Labuye. It still has to develop policies, procedures, codes of practice, etc., which will strengthen governance of the club. The club, Mr. Speaker, has a committee of 10, none of whom is a health coach. Abu Hello, Mr. Speaker, Minister of Lands and Agriculture receives audited financial reports of NADI every year for oversight purposes. There's nothing reported about NADI SSRC. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Taulo Buipuso Lucas, member for Bobirwa. Tamaitsela, Mr. Speaker. Le tamaitsela mkhalabe. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Molepolole North. Tamaitsela, Honorable Monageng. Honorable Simasiko Skamapulanga, member for Chobe. Dumela, Mr. Speaker. Ke a le dumedisa batho. Potso ke ya bone. Honorable Minister for State President. Honorable Minister Moeti Siza Mohasa. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Sorry, Honorable Leader of the House, how long is your answer? It's not that long. Okay, go ahead. It's a page and a half. Is it long? That's okay. The ministry has recorded a total of 7,230 reports of missing persons, which involved 7,337 victims since 2019 to 31 December 2024. A total of 19 incidents of human trafficking were reported, which involved 42 victims between 2019 and 2024.
The ministry has recorded a total of 1,463 murder cases since 2019 to 2024. Among these, 6 of the victims were found with body parts missing. In all these cases, 9 suspects have been arrested and the cases are before courts. Mr. Speaker, in order to combat the incidents of this nature, the Botswana Police Service is reviewing its missing persons policy and procedures with a view to improving investigative processes, information management, as well as family liaison. Mr. Speaker, the BPS has also established a specialized human trafficking unit in 2023 within Botswana Police Service to address and combat issues related to human trafficking, and plans are underway to finalize the establishment of the missing person desk. Mr. Speaker, the majority of reports of missing persons are recorded in the South Central Police Division, which involves Gauteng, Tlokweng, Moditsane, and Gaborone areas. Most of the reported missing persons are predominantly youth who, in most cases and without informing their parents or guardians, leave their places of residence for entertainment. These young people often return home in good health. Mr. Speaker, as indicated earlier, the ministry will continue to capacitate the BPS or Botswana Police Service in areas of investigation of cases of murder where there is suspicion that victims' lives were ended for ritual purposes. Furthermore, the construction of 28 police stations across the country is also an effort of the government to combat all forms of crime in this country. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Mapulanga. Ke a leboga Speaker, tla ke go leboga tona. Di figara tsa go di go godimo thata ha o lebele. Me ga ke itse gore agency mogolo na e kae. Ke bua se Mr. Speaker ka re maloba, it took me 5 days gore ke kgone go secure helicopter ya police. Yano gomo ga go supe gore gona le agency yano kopa re gongwe o ka supa re turnaround time a bone mme ga gona le seemo se sentse yana ya suspicion ba dira ya sa bobedi ke gore bone the 9 suspected ba ba tshwering ke banne ba iterela kana ke banne ba romilwe ka di investigations tse lente ke banne ba iterela ditiro tse kana ke banne ba romilwe ha lo rene ba romilwe banne ba ba romilwe ba setse ba bonye ha lo ne ba iterela ba re matshwenyo ga ba dirang gore ba ye go tsena mo tiro e ntse yana ke eng ke a leboga. Honorable Minister. Ke tsaya gore mototegi wa tlhaloganya o bua ka agency kgang eo ke tsaya gore mototegi ga a kologelo e nna re tsatsi la ntlha hela e tlhalosana ra itshwaranya ba mapodisi. Mapodisi ba deploy di-resources tsa bone kana ditsompelo tsa bone ba lebeletse gore a nako eo go tlhokagala gore ba ka deploy ka nako eo. So ha go ta go na le batho on the ground who assess and assist and advise gore go ka tlhokagala gore go dirisiwe eng, mme ka boitumelo a re tseng gore le setšhaba re amogele gore motho o nne a sa bone o na helela a bone. Sa bobedi ke gore o botsa gore batho ba nne ba dira ditiro tsa ke ba nne ba romilwe kana ke ba nne ba ithumile, mme ke tsaya gore gape le wena ga o nne o lebeletse karabo e bua gore batho ba naene ba ke ba dikgang tsa bone e leng go santse di le mo diateng tsa mapodisi. Jaanong tota go bo gompieno ngwa santse a thuthumisa gone se o se botsang e be re ta se bua gona o ka se ka ga nna sentle mo palamente. Ke a leboga. Honorable Dr. Unity Dow, Mother of the House. Ke taba itela. Tamaitsela. Honorable Mopati Mabuse Pule, member for Gauteng East. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament ke go dumedisa mongwe ke dumedise le batlotlegi le ministera. Question number 6. Honorable Minister for State President, Honorable Moitisiza Mohasa. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente, ke a leboga mototegi Mabuse Pule. Mr. Speaker, the ministry has established Gender and Child Protection Branch in 2021 with the intention of expanding offices to all police stations, including Gauteng East area. Currently, there are 8 child-friendly centers in the country placed at Gaborone,
Lobatse, Ganzi, Shakawe, Maun, Letakane, Francistown, and Palape. To take the services to the communities, the Botswana Police Service has strategically deployed officers trained specifically to deal with children in all stations in Gauteng. Mr. Speaker, continuous assessment is being done to determine other areas in urgent need of the child-friendly centers for submission into the National Development Plan 12. Mr. Speaker, the Botswana Police Service is deeply committed to ensuring equitable access to child protection services across the country, regardless of geographic location. As I have indicated, Mr. Speaker, there are trained police officers who have been strategically trained and deployed to ensure that there is equal access to child protection services even in rural communities. These officers are always available to attend to any report of child abuse. The Ministry acknowledges the critical need for child-friendly centers, particularly in rural areas. We have not yet concluded a comprehensive assessment. However, Botswana Police Service utilizes operational data that provides continuous insight into areas of heightened need, and we are engaging in a more formal assessment process to determine where to expand the office. Mr. Speaker, as I have indicated, we are engaging in a more formal assessment process to determine where to expand the child-friendly police centers. The intention is to make submissions regarding this matter into the National Development Plan 12. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Pule. Ke leboga tona ka hara bileng ka teng mme hala ke mokope gore a ga bone go le botlhokwa thata gore le ga gona di social workers se gore ba trainwe go dira to service to actually serve children in the police stations. Ga bone go le botlhokwa thata gore gongwe go ne le tirisano mmogo ya di social workers tse di mo police centers le ba ba mo di counseling le gona go na le another memorandum of understanding le gongwe Ministry of Child Welfare gore program e khona gore e gole hela thata. The last one ke ya gore do you have any intention of retooling the existing personnel tse le ba le child friendly services ka gore ke se mo se botlhokwa thata ka gore in a majority of cases the social worker tsena kana bona these officers they are multitasked me go tlhoka ba retooliwe gongwe gape ba specialize mo area ya child friendly services ke a leboga the business parliament. Minister. Ke a leboga mototegi seng ka sa re bang ke gore kana dikgantse ke gone santse re simolola laote mototegi ya ka ke tsa gore wa itse mme ebile re bua gore e tare mo NDP 12 re ta lebelela dikgantse and sepodisi ka bosone ba se tsweletse ka go ikamanya le maphata le makalana bangwe wa puso go leka gore ba thuse mo thumong ya bone ya setšhaba mme ke tsaya gore megopolo e tshwana wa gago yeo e ntsha gompieno e ka re thusa ka gore tota ga gona gore ka bua ka dikgang tsa bana be re sa tshware re sa buile ba khansele ga e ke ra dira jalo re sa consult the community hela ka bophara mme ke tsaya gore tse ha re ntse re tsweletse le megopolo ka e tswa bo go lona ta kgona gore anong gore thuse ka gore kgang e tona ke go sireletsa bana bokamoso ja lehatshedi ke a leboga. Honorable Khoberego Nkawana, member for Silwepigo East. Mr. Speaker, question number 7. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Minister Noah Salagai. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, the honorable member. Mr. Speaker, the Trans-Kalahari Railway project is at the procurement stage of a consultant to undertake a feasibility study. Thereafter, if required, the consultant will provide advisory services for the procurement of a developer for the Trans-Kalahari Railway project in accordance with the approved roadmap for the project. The tender for consultancy services was advertised in May 2024 and closed on July 26, 2024. The evaluation of the tender and contract negotiations were completed in February 2025, and a letter of award was issued on March 15, 2025 to the preferred bidder, CPCS Transcom UK Ltd, after observing a cooling off period in line with the conditions of tender, which elapsed on March 14, 2025. The feasibility study is scheduled to be undertaken for a period of 1 year,
from April 2025 to March 2026. Lastly, Mr. Speaker, the amount expended by the Trans-Kalahari Railway Project Management Office since the inception of the TKR PMO in 2014 to date is 16,544,451 Namibian dollars 5 cents. I thank you, Mr. Speaker, but I've also tried to summarize and I've broken down the expenditure. The staff cost to the project is 7 million. The motor vehicles is 3.3 million. The conferencing and advertising is 1 million. Then lastly, other expenses is 2.8 million. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Kawan. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke go leboge tona. A se gore ke go setse morago ka di-project tsa infrastructure. Me, ka ke le moriti wa gago. Me ne ke re ke tlhaloganya gore a o raya gore dingwaga tse di, I believe bangwe ba boremolotsi ne ba santse ba le ko sekweleng go ntse go buiwa ka railway project ya Trans-Kalahari gore mo period e kana-kana e ga gona madi a spendilweng mme ebile maloba gone ka gore potso e sa laitile re ise re tsene mo budgeteng maloba mo budget pitching sa gago no supa gore go na le pre-feasibility study ke ne ke tsere gore ngwetara ga o tlhalosa jaana o supe gore ga e le gore e dirilwe ka bokae ke a leboga Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga motlotlegi go nna o ntshetse morago. Potso e o botsang e maleba ya gore a mme o raya go dinako tsotlhe mo nakong e kana-kana go ntse go buiwa ka gore go agiwa seporo se se hetang ka gantsi go ya go heta kwa Namibia. A ke gone go simololang go dirwa a o raya gore a gona madi ape a kileng a dirisiwa. Nnyaa, mo ditshekatshekong tsa me, the only thing that has been embarked on is the pre-feasibility study. Se leng gore ne ka bua ka sone the other time. But with respect to the cost, gore go jele bokae gongwe ke kope maitshwarelo that one ga ke aka ka taka karabo ya yone. Mme gongwe ke supe ya gore le nna ke ne ka nna le the same concerns. That's why I expedited the process ya go bona gore this very important project ya simologa. Mekana, as you will know, the Honourable Member of Parliament, this is a bilateral engagement. Ke tiro e leng gore e tshwaraganetse le ba Namibia. E rile hela re goroga ka October, ra be re tseeletsa go godimo re le new administration. That's why bona gompieno re bua ka gore we have identified a contractor and the feasibility study is going to be carried out. Kana feasibility study tsenya tsone dikgang tsa gone gore seporo se go heta ha kae ka goreng. Ke gone ha e leng gore maparlamente ba go tlhoka gore le bone ba thuse ka dikarabo sa gore this railway a benefit economy ke gore e hete ha kae kana the structural way ka tsela ntseng jang. Ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary wa ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Ra leboga tona me re botse le ha is a part of this question. But re tsela re kana go go ministro la akanya le nna le ditebelopele le gona gore di projects di ka tsena mo bo NDP 12 di ka nna yang ha re bua ka sport la ka ntse yang ka go atolosa mo mahelong a mangwe seporo se se tshwana le sa Trans-Kalahari re lebile gore ko bo northwest kwa di atura because of transportation me ha gongwe ha gona le sporo go nna go ka hokotsa dithwathwa tsa ka ha re dirang di project ka turu ka teko northwest ga la sa akanyetsa gore se ka go goroga mo NDP 12. Thank you. Honourable Minister Salakae. Ke a leboga, Mr. Speaker. Kana tsone di potso tse minister a mo parliament a di botsang tse di lebane maybe le re tsela gore through this very contractor yo a go dirang feasibility study ra go nna le dikarabo tseo maikallo ke gone gore this is a solution to the challenges that we have. Ha ele gore go na le challenge e tshwanang le yone mo tlotle ga e buang ko maung e be re dumela gore e ka solviwa ke gone gore sporo se hete ka go ta re engage thata including learned consultant no lenti
nna le wena mokauleng wa re tswelele re bua ha e le gore kana ga ise se nne teng and ha e le gore go a go tlhokagala go na le commercial sense you have a good partner in me re tanna ha se re buisane ha e le gore go a tlhokagala sekgabolo ko e leng gore se ka sologela le ha tsela Botswana mosola teng mme gone we are relying on the feasibility study for guidance and action in that regard. Thank you. Honorable Mutalema Mwalusi, member from Kange. Mr. Speaker. Okay. Honorable Khoretetse Kikonegile, member from Mount East. Later date for tomorrow, Mr. Speaker. Later date. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Kya leboga Honorable Speaker, ke dumedise ba thopi ba Shasha West. Potso me ja bo lesome. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable KFC Motserwa. Le moretsa thata ba ka ulengwe le tsutse modung. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente ma ke leboga mo parlamente ka potso ya gagwe karabo ke gore tota e bile se nkileng ka se bua te bang le dikgang tsa mohuta one ke re kana re na le the national settlement policy e tlhalosang gore settlement ga e tsamaya mo palong ya gore raya gore ba ka thomamisiwa e le motse mme jaanong re na le one pego ya dipalo tsa batho jaanong tsone di-documente tse pedi tse re tshwanetse gore re be re di dirisa proactively re le ministry gore ba e leng gore jaanong dipalo tsa bone di gorogile ga go gore ba ka nna motse re dire jalo so ke ne re mo thulaganyong ya gore re dire data ya di-settlement tsotlhe gore re se ka ra emela dipotso mme re dire jalo ka gore policy ha e ba thomamisa sa rona e tshwanetse gore re dire jalo mme tebang le se se boditsweng ke gore councilor ya Tonot e tshwaragane le makalana a mangwe a goromente ko dikgaolong ba dirile ditshekatsheko le dipatlisiso tsa go tshwara gore a na ga lekoba e ka lemogwa e le settlement mme se se botlhokwa ke gore go ne ga le jwa mabaka a harologaneng go bona gore a ba ka lemogiwa jalo kana ba thatusiwa ga go lebeletswe national settlement policy ya 2004 mme dilo tse e leng gore di a lebelelwa ke ditso tsa settlement go lebelelwa dipalo tsa batho go lebelelwa gore yone settlement e ha kae ga go lebeletswe le tse dingwe go lebeletswe dikgang tsa seemo sa itsholelo go lebeletswe dikgang tsa seemo sa tikologo go lebeletswe dikgang tsa katumelo ko ditamelo di leng teng service center go lebeletswe tiriso ya lehatshe go lebeletswe le dithabololo kana physical infrastructure mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente tse e leng gore di ne tsa dirisiwa go lebeletswe le melawana ditsamaiso tse dingwe go a go lebelelwa gore yone tiriso ya lehatshe jaaka ke buile le tiriso ya ditsatholego mo kgaolong mme ka nako e neng go dirwa ditshekaseko ka 2021 dipalo tsa batho gone go di ne di le 287 mme di le kwa tlase ga dipalo tsa 500 tse e leng gore di a thokwa ka go tlhalosiwa ke the national settlement policy ya 2004 mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente kono ya tshekatsheko ga se se tona ke gore gone ga kgaolwana eo e leng teng tiriso ya lehatshe ya be e le yae mme re ithela ga gore bontsi ja lehatshe le le leng go ke le nonneng thata le e leng gore le beilwe gore ke la temo mme ebile yone tiriso ya lehatshe gompieno gone mo kgaolwaneng eo kana mo kgaolwana eo e tsamaelana le Central District Land Use Plan mme jaaka ke setse ke supile dipalo tsa ba lekoba di le 202 go ya ka National Population and Housing Census of 2022 go
go raya gore di ba kgaphela ko ntle kana ga di ba beye mo seemong sa gore ba ka goroga go ka gore RAD settlement e tlhoka dipalo di le 250 mme ko bohelelong motsamaisa dipuisano tsa kana pele ke tsena ko bohelelong ke supe gore mo bogompienong ba Lekoba ba na le tshiamelo ya gore ba ka bona ditamelo go tswa ko mabese kwa e leng gore ke dikilomitara di le 10 le motso go tswa ko go ba leng teng le gore ke rural area dweller settlement RAS mme ditamelo tse dingwe tsa tamelo batho e leng social protection services ba di neelwa kgwedi le kgwedi ha go tlhokega ebile go le matshwanedi mme ditamelo tsa botsogo kana healthcare services le tsone ba di neelwa go ya ka tsamaiso le tiriso ya mobile service e leng gore e neela batho bone ba kgaolwana eo mme ko bohelelong motsamaisa dipuisano tsa palamente tse ke dinankotseng ga godimo tseo tsa tshekatsheko di supa gore Lekoba jaanong ga e ka ke ya recognize-wa e le settlement mme ta tswelela e lejwa yaka go teke the agricultural land ke a leboga Supplementary. Ke a leboga. Supplementary Honorable Frenzel. Ke a leboga, Honorable Speaker. Nya, tona ke go utule ebile ke utule le mabaka a neng wa nna nkolla go supa dilo tse di ka dirang gore gongwe settlement ka mpomotsana e helle e nna motse mme segolo bogolo bua ka kganya population wa supa le dikilomitara tsa go tswa ko Lekoba go ya ko mabese kwa le ditamelo tseo tse e leng gore ba di bona mme rile ka 2021 ba sekaseki ba ne ba taba dira se ba neng ba di dira mo council ya Tonota ne ile khone ko Lekoba le ko ha de kae ke lebetse le gore ke kae kana khumbi ke mo khanyeng ya Lekoba makomoto mme ga ba ise ba go ba tisipe go epe go supa gore a di settlement tsa rona tsonetse go padile gore nne motse jaanong ke batla go itse gore a ne ha ile gore gompie kwana population ka no ha o supile 287 ha ile gore ya go oketsega ya gone ko palong e leng gore wa go e bata a ya no seo se ta o serela gore Lekoba e ka ta ya nna motse o recognize-wa ne ke a leboga Honorable Minister Motshekga. nya ke tsa gore go tabe go tshwanetse gore ha ile gore ba tabe ba gorogile mo dipalong go tshwanetse gore go ntse jalo a ke re dipalo ke yone criteria ya gore ha di eme ho batho ba be ba ka nna motho ke sa re gore ke thohatsa potso ya teng go tshwana le gore a ha batho ba nyalane ba ka letelwa le go nna le ngwana go a be go le matshwanedi ka gore lenyalo le gogela gone ko mme ya bohelo go botabe go le maswabi gore gongwe ile go dirwa ditshekatsheko tse o buang ka tsone nako eo ga be go sa tlhalosega go ya pele nngwe ya dilo tse e leng gore remelela mo go tsone ke transparency information flow kana batho ba neelwe dikitso ka nako tsamaiso tsa goromente di bulega batho ba di tlhaloganya so these are necessary reforms that we are instilling mo tsamaisong ya rona ya ministry mme le mo tirisano ya mmele mapalamente ke tsone se ke reng tse dingwe go tabe go le molemo gore ke tana ke neela dikarabo ka nako gore re be re ka buisana pele re ta mo parlamenteng mme re tota ka ha o no boditsa ka teng ke a leboga Honorable Tabologo Furniture, member for 30 East. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 11. Minister of Environment and Tourism, Minister Muluti. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ne ke re ke supegela gone gore ke a itse hela jaaka mo parlamente le ena a itse gore go na le diphologolo tse e leng gore di tsamaya mo kgaolong ya pata ya Matebele mme se yone hela diphologolo di tsamaya mo dikgaolong ka bontsi mo nakong ya gampieno le tse e leng gore go ne go sa tlwaelesega gore di ka tsamaya mo go tsone
go bakiwa ke gore ga dipula di nele go na le metsi a mantsi go na le phulo e ntsi mo mahelong ka go harologana go raya gone gore diphologolo di na le gone gore di ka tsamaya tsa tsamaela le ko mahelong a e leng gore gongwe di ne di sa tlwaelesega go ya teng. So ke a itse mo palamente gore go ntse jalo. Mme lephata la tikologo le bojanala le dira gothe go bona gore gone ko dikgaolong tsonetse go a lekwa go bona gore diphologolo tse di ka laolwa ka tsela e ntseng jang. Ya ka gone mo kgaolong yo o buang ka ga yone re na le base ko matsiloje e leng gore ke yone e tisitsweng gautshwanyane le dikgaolo tsone tseo go leka gone gore e re ga diphologolo di ile gone koo di kgone go laolesega kgotsa go laolwa ka boheo di ise di senyetse batho mo go kalokalo. Mme le tswa e le gore ga go ise go ripotiwe tshenyo epe thata mo pata ya matebele since January 2025. Lephata le lekile ka bojotlhe gone gore mo dikgaolwaneng tse di mabapi go dirwa dilo dingwe yaka ko Matopi le ko Lephaneng lands e ne a re ka 2022 ga dirwa di-spike gone ka ko di-reservoir tsa teng gone go leka gore di seke tsa go senya ko dikgomo di nwang teng. Mme go dira jalo go ne go dirwa lephata le bereka mmogo le setšhaba sa mahelo one ao. Mme ba wildlife Mr. Speaker ba tsweletse ka go bona gore ba ka thusa ka tsela e ntseng ya le gone go bona gore ba ka responda ka boheo jo bo letwang ke ditsompelo tse e leng gore ba na le tsone. O ta gakologelwa mototegi mo palamente gore lephata la wildlife mo nakong ya gampieno mo thulaganyo ya ditsompelo le ko tlase thata. Sengwe sa dilo tse re kileng ra bo re di dirisa go koba ditou e bong di-choppera ga re sa tlhole re na le tsone mo nakong ya gampieno. Yaanong go dira gore go alola ditou go nne boketenyana mo go rona, mme gape le ditsompelo tsa bo dikoloi le tse dingwe di a shota. Mme re batla go supa hela gone gore ke maikaelelo a rona go bona gore ditsompelo di nna teng tsa gone go leka gore re tere lepalepane le seemo sa go phatalla ga diphologolo go ya ko dikgaolong tse e leng gore go ne go sa tlwaelesega gore di ka ya ko go tsone. Gampieno yana ko boteti go na le bo dinare tse di thasetse le ditou ko bo mosolotshane di thasetse le tsone. So tota hela re finish diphologolo tsa naga di setse di tetse gongwe le gongwe, mme re tla leka ka bojotlhe go bona gore ga di senyetsa setšhaba mo go kalokalo. Ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. I'll finish. Ke a leboga Mr. Speaker. Nte ke go leboge tona ka karabo ne ke re ka no bua ka di-spike tse ile gore di mo in between Matsiloji, Matopi le Lephane. A ga ona thulaganyo mo lephateng la gago gore gongwe yone thulaganyo e go Matopi e dirwe le gone ko pata matebele gore balemi le bone ba iphithele ile gore ba babalesegile mo ditou ka gore ga o lebile distance ya go tswa ko basing ya bone ko Matsiloji go ya ko pata matebele le seemo sa ditsela tse di mo kgaolong yone ga go bonolo gore ba ka kgona go goroga ko pata matebele ba thusa nako e santse le teng ka gore ditou tsone tse ya ka o bua gore di gongwe le gongwe di setse di tshosetsa le matshelo a batho ba ditladi ba ile gore gongwe ke balemi mo kgaolong yone. Minister. Tota hela re tana re leka go seka go bona gore ditlou tse le diphologolo tse dingwe se ditlou hela ka bo dinare re ka leka ka tsela e ntseng jang go bona gore ga di ko bathong ba kra ga di tsenelle ko masimong a batho re ta leka go bona gore re ka dira ka tsela e ntseng ja gore ga di ne di phatsa mo setšhabeng. Mme aka ke ne ke bua ditsompelo ke tsone tse e le gore ke mathata mo nakong ya gampieno, mme e tara ga re seno go nna re tsena mo seemong se e leng gore itsholelo e re leta gore re nne le ditsompelo
re ta leka ka bojotlhe go bona gore diphologolo tse ga di nne di phatsa mo setšhabeng gampieno honorable Sam Digwa o na ntsenyetsa message ya re gampieno re tlile go kopana yaanong ne ke sa itse gore a go kopana mo a go ntira eng mme o kgona go bona gore ke dikgang tsone ke dikgang tsa go tenega tsa gore diphologolo di kelemile ko kgaolong ya boteti ya gagwe o na a re di-helicoptera di a diega ga rena di-helicoptera mo nakong ya gampieno mme re eletsa gore tsatsi le re tabone re ka di bona re leke go atolosa lebelo la go leka gore re kgarameletse diphologolo tse ko ntle ga motse gore di seke tsa re tsenya mo mathateng a lekanang le a e leng gore gampieno mo palamente wa mmadinare re motshegwa mo palamente ba ditsala tsa me borre digwa ba re ba bata go mpitsa ke raya gore ke mathata. Further supplementary. mme ke ta go sireletsa honorable member honorable Kgoberagong Kawana for honorable Taulo Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker, potso ya ga Honorable Lucas ke number 2. Honorable Minister of Health. Honorable Assistant Minister Lawrence Okeditse. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, our ministry is aware that the 3 projects in the Bobirwa constituency, which were initially planned for implementation during the National Development Plan 11, were not executed, we are told, due to budgetary constraints. Mr. Speaker, we, however, prioritized the Botswana Primary Hospital for implementation under the second phase of the Transitional National Development Plan, that is 2024 to 2025. This project has been assigned to the Development Manager for delivery. Major Akaritsi, Mr. Speaker, the project is a Development Manager model. Di santse di lejwa kana di sekasekwa. Ka jalo tabere metse gore re te rute gore go fedile jang ka ba ministry wa maleba. Ministry wa rona, Mr. Speaker, o tsaya ditamelo tsa botsogo le dikago tsa teng e le tse di botlhokwa thata mme le ntswa go ntse jalo ka mabaka go sa re teng ra bua mme a itsegeng kliniki kana hospital ya level 1 ko tsetsejwe le borotsi clinic ga di a ka tsa tsengwa mo transitional development planning ka lebaka la gore re ithetse ba neng ba ntse ba tshwere ba dirisitse madi bo hahalele ka jalo madi a shota a re ka dirisang go dira di-project tsena. Mr. Speaker, ministry wa rona o lemoga jalo gore go tlhoka go agiwa ga dikago tsonetse jaaka mo parlamentana a botsa go ka nna le impact e negative mo botsogong go Bobirwa mme ka jalo ke so jaano re eletsa gone gore re leke gore ba akanye tsholelo re tle re kgone go dira di-project tse. Mr. Speaker, sa bofelo ke gone gore Botswana Primary Hospital ke nngwe ya di-priorities tse di leng teng mme ka jalo re lebile gone gore e tla nna ntse e re ga sena nna e dirwa e tlhokomele bontsi ba batho ba rona mo kgaolong ya Bobirwa le ga re itse gore dipalo di le ko godimo thata ke gone ga re leng teng. Mr. Speaker, ke a leboga. Supplementary. Supplementary Honorable Kawana. Ke a leboga Mr. Speaker, ma ke go leboge Honorable Okeditse ka karabo ya gago mme ke re a ko papamale gore wa re sepatela sa Bobonong sa tsena ebile ga se ka ke sa a ke re wa re sampo sekaseka ke tshoswa ke gore wa re go sampe go sekwa-sekwa ke batla go papamala gore sa tsena la go saga ka gore ko Bobonong le ko tsetsijwe balwetse ba robala hatshe ba tolwa ha yo mongwe le dingaka tota ba palola ke go tsamaya yana ke eletsa gore o papamale o supe gore le tago saga ka gore ko Bobonong Babirwa ba batile setsha sa sepatela se se tona ebile ba sa ageletse re emegela ka gore wena o papamala gore nya ke a setseng ke a leboga. Papamala Honorable Minister. Ke papamala ke re seemo se re se itlhalang ko Bobonong ke gore bed occupancy rate e go 128%. Ke gore it's overflowing ka palo e kalo. Rona
re tsere tshwetso ya gore re tshwanetse re dire gore sepatela sa ko bonong se agiwe mme ka mabaka la itseng di-project tsone tse ne di abilwe tseo di santse di le under review. Our hope as a ministry ke gore the review process ya teng sepatela se sta e pasa se tle se kgone go agiwa ka gore jaaka ke supa go maswe population e hala catchment area e sepatela se se servicing is around 77,000 people how tsa mitse yotlhe. So it's very important that we have that hospital. Me as it is, I can't say to you gore sepatela se se tla pasa review go ka ministry wa bo honorable Salakai Kanaja. Our wish, our proposal is for the hospital to be done. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Arafat Kitso-Khan. Thank you, Mr. Speaker. Question number 3. Honorable Minister for State President. Honorable Tsere. Afternoon, Mr. Speaker, and afternoon to the House. Mr. Speaker, jobs at entry level to the public service do not require any years of experience except for the requested qualifications. Mr. Speaker, the expectation is that at entry, young people bring with them basic professional skills gained from their training, which will enable them to grasp the job and deliver at their level. However, the number of years experience are key requisites for employees to grow through the career progression of cadets in the public service. This requirement gives employees opportunity to gain the knowledge of job, develop the skill and competence required for such as leadership, problem solving, decision making, amongst others, to address the demand and challenge in the high level positions. Mr. Speaker, do you aware with the years of experience will make the selection process cumbersome, since there will be no guiding principle regarding knowledge of job. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary or Leader of Opposition. Ne ke re tona kana re na le mathata a gore banana ka bontsi ga ba bona ditiro bontlha bongwe le kganyo ne ya go tlhoka experience. The public service average age e go godimo ga national average age mo nakong ya gompieno. Na ke tsela tseo lo a tselemoga gore we may be having an aging public service, mme gone a re na le seelo se re se ipetseng gore ta ngokela banana ba le kae mo bodirelapusong ngwaga le ngwaga gore bogolo e nne maikaelelo a gore re dirisa public service gore ba nne le experience e ba ka kgathegelwang ke bahiri ba bangwe ka gore ga e le gore le ene public le goromente ga ba tseye ka go tlhoka experience, private sector le yone ya go ira hela yalo. A mme go gona seelo se re se ipeelang gore re batla go tsenya bokae, number 1. Number 2, a ga re bone go le botlhokwa gore the average age ya public service e tsamayalane le the average age of the nation. We're a youthful nation with an aging public service. Honorable Minister Tsere. Thank you, Mr. Speaker. Ka dipalo ga ke ata ke ipakanyetse dipalo gore re tuo go absorba ba le kae, mme kana wa itse gore UDC in its manifesto e rile ya go create 100,000 jobs in the first year. Me se sengwe, Mr. Speaker, kana potso ne re a re na le go batwa di experience e ka he ha motho a tsena at entry level go go government ga gona experience e batwang. However, the situation that Leader of Opposition a buang ka yone ke eleng gore ra ithela e leng gore e dirilwe ke puso e hitileng e leng gore bana ne ba tsena mo tirelo setšhaba go ithella ba heta early retirement age antsa le mo tirelo setšhaba, mme maiteko a tsweletsa e leng gore re Procedure. ke a leboga. Procedure. Ke utlwa tona re potso ne re a go tlhokega experience. Potso a ise be re alwa e bala gore a ise ke Yeah, botso botsa supplementary, right? supplementary mo potsong ya me ga ise ke botso gore a go tlhokega experience. Tota in a nutshell potso a me ne e le ka go botsa gore a re dire special dispensation e itebagantseng le youth. Ga ise ke botso gore a go tlhokega experience le one e clear hela.
Honorable Motsheri. Mr. Speaker, potso e ke tshwereng ha yone ne e botsa gore would you consider doing away with a certain years of experience? Ha ke itse gore ke he yaanong. Ha ke itse ke yone number 3 e ke tshwereng. Ya karabo e ke tshwereng. Thank you, Mr. Speaker. Honorable members, let's go to the appropriation clerk. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2025-2026, Bill 2025, Bill number 2 of 2025. Committee of Supply, resume debate. Order, order. Honorable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 17,947,980 pula for organization number 3100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3100 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, the debate on this organization is resuming. I shall call upon the minister to reply to the debate at 3:15, and the question will be put at 3:45. Honorable members, when the House adjourned yesterday, Honorable Penyu Mokete-Soro was on the floor debating and is left with 1 minute and 20 seconds. Every we have the political power. The economic power. The ANC wanayan in about 31 years elimo puso. Mi ba se mo ba palelwa ke gore ba redistribute the economic power to the masses. So ra go iphitlhela le gore re mo seemo se le gore se ntse hela jalo. Ha re ka se ke rekte ka bonako. People are busy signing contracts tsa di tendera tse le gore ke tsa matsheme-tsheme tsa di million. Gore re ba koba go go hela le gore go tsa madi gape mo go rona gore re tsamere go kwa bana le investigation tsone tseo. So tota re sentse go react ka bonako. People are busy ba le gore bana le di power tsa gore ba hire. They are busy gwanana ba hira masika a bone ba hira ditsala tsa bone. Ba ile gore ra go tsamaya le bone 5 years re sa itse gore le go ba controller ka tselentseng ya. The honorable minister acta ka bonako gore re uproot batho ba ile gore ba ne ba le mo tshenyetso setšhabeng dingwaga tse di kana-kana dira ka bonako gore tle re kgone gore re bantshe re tle re itshebe sentle ga re dira this forensic audit e seng yalo yaanong dithuto tse e leng gore o tle boa go koba-kobana le tsone ra go koba-kobana le tsone gore di ye go tsena ka office of the receiver di tla be di le mmalwa mo go seng kana ka sepeanong hira motlotlegi hira o oketse o nonotshe office ya ga receiver ke a leboga Mr. Speaker. Honorable gore tetse ke kgonegile. Thank you, Chairperson. Me re dumedise batho te re dumedisa setšhaba ka kakaretso. Chairperson me gongwe motho a simologela on a sad note. Re wetswe ke seru ko kgaolo ya rona ya Maung. Re ke yo o ntse a bereka mo Maung Technical College ka Mantaga ha tswa morakeng a go theogelana le bana ba gagwe ba nna le kotsi head on gora gore ene le bana ba bararo ba thokagala. Ke tsone dikgang tsa ditsela motho a doja pothole mme a kere ba roads ko northwest ga ba na one madi yaanong madi a gololwa kwano ha o tshwanelwa ke gore o bo o botsa ka kwano gore kante mme ditsela ga di ntsana di hetsa batho go dirwa jang tautonare ga se dipotso tse di tlhokagalang ke yone bothata jo re nana jo mo lehatsheng lonele gore kore ga go ntsana go botswa kae yaanong ga e le gore goromente ga se yo botswa a kere ke mo nakong ya me Mr. Chairperson ga e le gore goromente ene ga se yo botswang
mo mathateng a kana-kana a welang setšhaba a mowa wa ga o no se šala šika Procedure, Mr. Speaker. o robale ka kagiso. Procedure, Mr. Thank Speaker. you. le tata le moganetsa o tswelela Thank you. la ga nna ga tsebe le emelela le moganetsa Thank you, Mr. Chairperson. I felt gore go na le procedure tshwanetse gore re correct, Mr. Speaker. this debate is timed. I know. It's timed. We are already late. Look at I- the time. What is your procedure? Ke ne ke re kana Mr. President ga a yo hana. Mme statement ga se ka ke sa re o ganana le dipotso. Se tautona a se buang ke gore dipotso must be well researched. Di lebana le mathata a leng teng mo setšhabeng. Go gongwe motho o ta botsa hela gore ke na le fenstere e thubegile ko Maung. Mme gongwe ka ba ile ko town clerk a mora a re baakanya fenstere. Dipotso di lebagana le policies and programs go bona gore a mme se re se dumelaneng a se tsamaya se. Order, Mr. Speaker. Thank you. Order, Mr. Speaker. Point of order. Tima that microphone. Honorable Muswane certainly has a point of procedure. Kabo ulikilo mo correcta. Go ngona ta yield la correction. Ya no totala no rule ka mo correct. As a procedure, I don't think there's anything out of procedure. So la honorable go botswa. Point of order, Mr. Speaker. No for honorable Mr. Speaker, kana la hore wa itshwarang o khona ho hupela hela. Ka hore ga ra tshwanela go ta mo parlamenteng e be re batla go impose dio tsa executive to the parliament. It's totally wrong. And it's totally wrong gore we would find gore re ta mo parlamenteng e be re batla go bua dio as if they are correct. Media mama parliament le go diga seriti sa ma parliament, and we try to yield re le ka go bankanya gore se direng yalo ga go a tshwanela. It is improper to come to this parliament and talk about issues that go executive and bring them and want to impose them more parliament. It's totally wrong and would come and answer to that. Please let desist from doing that. Honourable members, we are back in the assembly. Honourable members, remote committee of supply. Can you deal with the subject that is before you? Ga ke itse gore go ka tswa le mathata e leng. Ke le reile kare ke utule ne ke le tautona maphakela ko eventeng engwe. Ke a itse gore o gwetile debate. Me e amogeleng that debate. I talked to you about the appropriate forum. E leng gore le ka buisana ko go yone. Yaano ke a bona gore ma parlamente ba bangwe le shaketse thata ka kganye. Procedure. Na ke ne ke re honorable members ne ke re go na le ko leta kopanante le ithune dinta tota e bile gone ko general assembly ko le ene tautona kana ke mo parlamente wa letele sa ga go rate le tele buisane ko jaanong se ke batlang go se le kopa batho tege ke gore tswetswe a re skan ra diana ko ya appropriation bill le na le bill before you, the bill that is timed, all the debates are timed ya ka le tsuri yo ne go na le di hours tse leng gore di allocated jaanong tswetswe se direng jalo a re meleng general assembly le tele bue ka kganye le ska la erase ka di points of procedures and orders ke a itse gore bangwe ba lona ba shakgetse me aka ke bua ki debate e go thuleng e amogeleng le buisana ko le ka e buisanang teng. Point of procedure. Honorable Leader of Opposition. Mr. Speaker, I think your advice is duly noted. Mina ke re ke ga kolle ma parliament a bore ke a diku tla go te procedure kana order go te debate is time ba ngwe ba re nya kre tloko ya emisiwa. Let's be mindful gore mo time ke the total number of days e re tshwanetseng go etsa. So la ntse re emisa ya no reduce total debate time on the subject matter. So
rotlhe re na le tse di re gwetlhang ka bo procedure le bo order mme gone go matshwanedi gore re ikgalemelele gore re ithontsha nako ya go debate le ga tloko e eme. The total debate time is reduced by bo order le bo procedure. Thank you. Honourable members, kana kona ke a bua, thank you leader of opposition. Gore tswetswe are eng ko committee re debate di khantse ko committee staging. Ke sontse ke reng ha o fila gore honorable ke khonegile wa go tswebera honorable Muswane. Use your debating time. Your near 10 minutes and try to respond to sa sibuang. And how the procedure me go ba ta correct sa sibuang. O jang mona konya ya debate. Le sa tsele jele nako. Gore it's -1 speaker. Ke a re boeleng ko committee of supply. Order. Thank you, Chairperson. Ke ra gore e ntse hela ya lo Chairperson. Ke re gona mona ko nge ya mi kana bangwe ba lona ka ko nelele ka kwano comrades. Le dipotso tsene le dibotsa di ne di le wese go gaisa tsa fenster. Ine le tsa pena. Le ene president was a member of parliament. Le ha ke sa itsora ene o kila botsa potso nngwe kana o kila taka motion mongwe kana bile nngwe ya batang re di dira mme hala se botlhokwa ke gore dilo tse ke tsa batho go kgaolong kwa ke matshwenyo a batho re atisa mo parlamente le matshwenyo a bone ka gore parlamente ya re na le gona go ka botsa dipotso re ka tisa di motion re ka tisa di bill ha o ka ke wa ikganalla mo di billing hela ke wa ikganalla mo di motioning hela dipotso le tsone ke tsone tse di gwethang gore tse di motivateang gore mathata a rarabolwe. Mr. Chairperson, re mo kanya Office of the Receiver. Tona hae bega re bone dipalo gore di godile from 55 to 56. Re bone madi lone gore what is worth se ba se tshwereng le gone go godile ka 10 million mme hela gone motho ha lebeletse tshenyetso setšhaba e ntsie kana mo lehatsheng le go supa gore dipalo tse di kwa tlase office e nka be le one of the busiest offices mo ragoromente ka ha tshenyetso setšhaba e golang ka teng ka ha tshenyo e golang ka teng gone mo gape go supa gore the slow will of justice le yone teng ha e teng ka gore nka be re bua ka di-court order hela tse dintsi hela thata go raya gore justice le yone e tsamaya e iketile tona o bua ka gone gore ba batla go godisa madirelo kana ha e leng gore ba teng dithoto tse storage facilities gore gongwe the long term solution ha ya tshwanela go nna go godisa storage facilities. The long term solution e tshwanela ke go nna go hehosa gore dilo tse di tswe mo diateng tsa gago ka bohego ke gone mo go tshwanetseng gore nkabe re ganella mo go gone rather than re o ka re ra rata ga batho ntse ba senya thata yana re ntse re kgobokanya se e leng gore ba se sentse mme ha o tsena mo page 4 Chairperson tona o bua ka gone gore ga gona di-compensation dipe tse di dirilweng to the victims ka gore no go sena di-claim dipe tsene di le teng mo go raya gore motho o ipotsa gore a mme process ya rona e smart are we waiting for the claim hela ha gona award hela ile gore rona re ka investigator ra bona gore dithoto e ne le tsa bomang ka gore batho kana ba ithoboga ha dithoto tsa bone di ntse di tsamaya jana batho ba ithoboga ka gore crime all the time e na le victim tshenyetso setšhaba all the time e na le o senyeditsweng and therefore we cannot say ha gona yo senyeditswe yo tsile a tla claima gore
o senyeditswe, therefore ga re go na ope yo re mohang mme le tshwere dilo tse e le gore ke tsa bogodu le tshwere dilo tse e le gore ke tsa tshenyetso setšhaba e be re batla gore ga gona yo o ka re moga yo e le gore ka moga gore a re we are not smart, the processes are not smart. Gongwe re ja batho ntsoma gonega gore gongwe the process must move towards both award due to claim and then award kind of compensation due to investigation nileng teng. Me hantse re tsweletse chairperson mo page 5 tona o bua ka effective use or utilization of the funds in the fund gore kana madi a teng ke a tshenyetso setšhaba go botlhokwa thata gore gongwe hantse re seka gore a ka dirisiwa eng gape ga godimo ga se e leng gore a se dirisiwa gompieno re leke go seka gore a mme crime rehabilitation programs ko correctional services a ga e ka ke di a nna teng ya nna part of se se dirisiwa madia ka gore ke madi a nnang teng ka ntata a tshenyetso setšhaba mme gore re gokotse tshenyetso setšhaba ke gore re tsenye thuto re tsenye go hetoga ga tlhaloganyo mo go ba e leng gore ba a senya mme ba senyang re ba bona kae bontsi jwa bona re ba bona ko correctional services le ha tsela bo trayore kwa go nna ntse go ntshiwa mo go twe ba kgobokantse ba dira molato go gongwe ba lema ba lemela lehatshe la rona le lentsi bo sororome valley ke bale le ija hela re ka dira difamo gone kwa ba e leng gore ba na le keletso ya go rutiwa le ba dira molato gore ba ka ithuta go lema gore ha ba tswa mo ditoronko ba ye go lema then ba ka dirisiwa gone go dirisiwa one madi one ya gore let's utilize this fund go leka go correcta ka ha batho ba sa tshele sentle teng. Of course yes madi a manyenyane jaaka batho tegi ba nentse ba bua gore you need to expand the office, you need to expand your visibility, your presence gone go dikgaolong ka go harologana because ha ile gore go sentswe then madi a teng a tseiwa go tswa kgakala dithoto tsa teng di isiwa kgakala ga gongwe le go senyega ga dithoto le gone ga e nne gone sentle mo tseleng tsone ditsela tse tsa rona tsa di-pothole tse di sa tsamaegeng tse tsa bo nata maung ke mathata hela le gore dio di a tseiwa di isiwa bo Francis Town mme ebile gape ga o tsamaela ga bo CID south ya o itla le gore ga se ka dikoloi ho tse dikgologolo tse dingwe se e le gore di deterioratela gone ho gore maybe we need to set standards re se tsenya ka ga molaong gore after lebaka le le kana let's dispose so that dilo ga di nne ho di senyega hela ka gore gongwe beng ba tsona ga ba bonwe hela ka gore gongwe dikgang ga di tsene ko makgotlatshekelo ka gore the more ba dilo gone gore a re go ja gape from the taxpayers money ka gore a ona will never be enough gore a ka kgona go lebelela dithoto tse ra simolola re dirisa madi a setšhaba gape a nka be re a dirisa mo dilong tse dingwe gore ra be re baakanya dithoto tse. Thank you, Mr. Chairperson. Honorable Lawrence Okedit. Oraro na le 5 minutes. Ke a leboga Mr. Speaker, even if you can 4 etabentse isiana. Santa ke re ke a gole tsala ya mi Assistant Minister Augustine Nyatanga go ba ile gore ba re hile pego e no no hile. Me Mr. Chairperson, kanya me tona ke gore re dumana le proposal ya allocation ya bona ile gore just slightly about 18 million. Me modula stilo kanya tona botlhokwa thata ke gone gore ba normalize the administrative forfeitures se ile gore go le gantsinyana o itlhelele gore you just take and then someone will have to come and prove gore indeed the property is not a proceed of crime. Me e re hantse ba tsweletse jalo, one of the key things that must happen ke gore ba tshwantse ba lebelele gone gore criminals or those who are involved in crimes do not then gain some sort of advantage or profits
from the process of crime. Ke gore the process of crime may also be dilo tse e leng gore motho o ka di dirisa gore a ba ka kgona gore o ka gather further assets and others. So the profit that has come from these assets should also be forfeited to the state. Me e re hantse le tsweletse le dira tiro e ntle jaana le tshwaragane le ba bangwe mo ministering ya lona le dire gore le ska la dira crime prevention only at that stage, but rather let us do more in terms of building a national ethos or a national character or ethical psychic. From a very young age, ngwana o kgona go nna le a sense of right and wrong. Ke gore ha o lebelela a lot of these crimes and corruption and the likes, we tell they are quite high, partly because from a very young age, ga gona that realization that this is wrong. Ngwana o kgona go utswa sukiri, and then they may feel like it's okay. So you need to start up a whole national character building exercise. From a very young age, you invest in a sense of right and wrong. So if you cannot invest in a national sense of right and wrong, you're going to continue trying to confiscate property and jail people, but it will not quite stop at the incidence of wrongdoing. In our country, we need to come to a point where an average Botswana only just that sense, it's wrong, let me not do it. It's wrong, let me not do it. So I think much as people are happy to say, no, the figures are high, you have confiscated quite a lot of things. If the figures are high, it is not necessarily a positive. It actually says to you that there's a lot of crime and stealing. So I would be happier with a situation where we can now say the figures are dropping, and they're dropping not because of lack of enforcement, but they're dropping because the incidents, these crimes is actually also going down. So for a lot of the generation, Rona, and going up, a lot of them, you have lost a lot of them in terms of ethical conduct. The earlier one. So because we have lost a lot of those generations, let's continue in terms of enforcement. Let us have a robust program along with it targets the grassroots, and we can try to have success in terms of ethical conduct from a much younger age. I now call upon the Minister of Justice and Correctional Services, Honorable Assistant Minister Augustine Nyatanga, to reply to the debate. Honorable Minister. Good afternoon, Mr. Chair. Let me just start by thanking all the contributors to this debate. I want to assure you that as you contributed, I was listening, because one of our commitments is that we said we are going to listen, and I was doing that with positive intention. So rest assured, all the comments, suggestions will be taken into consideration. But that said, Mr. Chair, a couple of MPs here contributed, and it is worth noting, most of what you were saying, Rentima has contributed, Honorable Kaiser contributed, Honorable Sehoko contributed, Honorable Reki Konerile, my honorable friend Reo Kedizilene contributed. I'm just going to do a summary of the discussion, and I want to believe that in the best interest of time, Mr. Chair, it will save us some minutes. That said, Bahaj, you agree, most of you, that we need to make sure that we make some amendments to this act so that we make it current, to observe the current developments. I'm saying, and maybe the only advice that I need to also highlight to yourselves as lawmakers, this is an act of parliament. The proposals, bring them into parliament, and consider a number of things, as you highly said, because one of the things that you mentioned was to shorten the civil officials' Rentima, and I think this has also corresponded with the last two speakers. Let's make sure that
we improve the turnaround time in terms of disposals. Yes, we can do that, and it is something saying so it is within our reach. The power is in our hands. You also raised some comments with regard to outsourcing, where you were saying, can't we outsource? I want to confirm to the House, Mr. Chair, that we have currently enforced this. Most of our disposals, we do assign a number of auctioneering companies that are around. And also even in terms of the maintenance of some property under the receivership, we do outsource that because it is a requirement to make sure that we keep the value of these properties stable at all times. But also I need to highlight, honorable members, through Mr. Chair, what we also note in this space, with some of the people who could be assisting us are our clients. But we continue to rent some of the properties to assist in terms of storage. It's also important to note that we keep them back. It is property under restraint, and the court can direct at any time that the property be returned to the owners immediately, and that often creates some problems because there is no guarantee in terms of tenants. Some people would not want to keep this kind of property. This is why I was putting more emphasis in terms of building storage facilities. Elucidation. Yes, ma'am. Elucidation, Honorable Deputy Speaker. Thank you, Tona. Ne ke re o tlaleletse hore ke dumela hore o bua le ka ke gola ke itlhela dikoloi di eme ko CID South. Dikgoropa tse di sa bolong go nna gale ga ke itse gore a gore a le tsone di ntse di auctionwa yaanong di ntse di a bua di a tlaleletsa ka di police station tsa ga borone di tletse ka dikoloi tseo mme go ngwaga nne ntse re dintsha le space se le sa CID South go ngwe ka be ke itlhela go setse go agilwe dikago tse dintšha. Ke a leboga. Honorable Minister Ngatanga. Thank you very much. I still refer you with due respect, Madam Kore. This is an area it is within our reach. This is an act of parliament that was established in 2014. And some of the cases there, they will need special dispensation. Maybe it is us who can make sure that we cover the Mayakao proposal. Ronagana we enforce. I want to believe that we will be able to proceed without problems. So members yesterday, Mr. Chair, also made reference to educational campaigns. Maybe this proceeds of crime, you can use them to train law enforcement officers. They were even coming up with proposal to say maybe we can even extend them to include correctional service facilities, which will be a welcome development. This is what we can include in the law when we do an amendment. And if you ask me, I'll be very much happy because that is one of the things that we want to call them correctional facilities. We want to make sure that we address the psychosocial limitations in terms of social functioning so that when they come out, they can enjoy proper social functioning as citizens. Character molding programs. It's a prison commitment and strategy to make sure that those who offended are trained in line with Malatoba drilling. So it's an area that we can consider. As we continue, you talked about case management. I agree. You want us to make sure that we interface with other
systems that are there. I agree. One of the things that we are talking also these days is digitalization, because we want to have information power, to be able to have information at the press of the button. So I can assure you that that is an intervention that we will continue and make sure that we do it with proper monitoring and evaluation, building short interval controls to make sure that we deliver under this aspect. A number of members, Mr. Chair, are worried and do agree with us that we do not have enough budget, especially when you consider that this office is a very strategic office. Yesterday, as I addressed the House, Mr. Chair, I was saying that one of the things that we said we will do, that are really ready, we will institute some investigations, and it is going to be very interesting because if we do such investigations, civil official, this office will come in handy to make sure that will need to be accounted for properly. So I agree we need to have proper structures and resources in place. Some members yesterday, they were saying there's an opportunity to partner with non-governmental organizations. Yes. Kana Mavani, as I said, the Confiscated Asset Trust Fund Management Committee has recently been established. It is now in place. And I want to believe that they will remain open to interact with any person who may want to assist in terms of providing professional guidance. So it's a welcome development. As for the guidelines and the standard operating procedures on the management of the property under the receivership, yesterday I acknowledged that we have got an asset management manual, and this was done with the assistance of the United Nations Office on Drugs and Crime, which is also used to manage this property. It is not like but rest assured, with this money we have made a commitment that we will try to expedite the delivery of the case management system in place. Kaiser and others, you are saying we need, you agree with us that as we grow, there's going to be need to hire specialists in terms of the forensic valuers, accountants, lawyers. Yes, I agree. That is where we want to go, and I'm happy if members are very much in line with what we are saying. We have made a commitment for it. As we traverse the country, we noted that this is one area where we need to reach out to the community so that they understand the dynamics around this office, because the receiver so we have got a duty of care to make sure that we reach out, and we will reach out. Rest assured, Kaiser will even come to Pikwe and address your people in Pikwe so that they understand. We have got a duty of care to make sure that they understand what is entailed. It's something that affects everyone. Some members were worried with this process of crime. There could be instances where the perpetrators may go to the extent of disadvantaging no, rest assured. And I will also strongly advise members for it. This is an act of parliament that is very accessible. Do have time to appreciate it, because there is a provision there under section 44 of this act, which exactly addresses your concerns. It's something that was thought of. Rest assured, in such cases there is consideration they are not
affected ba ska ba ba ithela le gore ba beilwe ka ha mosing. There's also an issue around auditing yesterday. I can assure the members that this is one area, because of the criticality, which has got a series of audits that have been conducted. And this recent committee that was recently established, it is going to provide checks and balances also to assist in terms of improving the governance structure of this committee. For your own information, the Auditor General, 2022-23, they audited this office, followed by 2023-25. The Auditor General also audited. Maybe I can assure you, even as we speak, there is a plan already in the year 25-26, the Auditor General will be also assisting in terms of making sure that they provide the support and assurance in terms of governance. Yeah, this. So, transparency, accountability in terms of the auction sales, we try and do our best. But people being people, we need to just make sure that the best we can do is to make sure that the structures are there to guide them how to do them. Your inner policeman or conscience will tell you, if you are caught, the long arm of the law will take care of you. For now, if you allow me, let me, with the respect that I have, not to comment on it. If there is a court, if there is a court order directing go PCL, do 1, 2, 3, that is what we will do. Make it we discussed it earlier, you will not be very much. In general, clarification. Clarification on Thank you. Thank you, Chairperson. Honorable Nyatanga, kineki taikiro kubiwa kadi even auctions are public assets. Kineki tene kono ki taikiro kongwe. It also falls under your office with due respect. I thought auctions as well, they are under your office. Thank you. Honorable Minister. Thank you very much. But I think the message that is coming very clear, that we also take in very positive. Let's make sure that there is fast disposal of these cases. I agree, and also look at this act so that if there are any other things, one of the big obligations that we have, let's make laws so that we can make some of these interventions. There was also a bit of confusion, clarity in terms of this property. Members, through you, Mr. Chair, we just need to make sure that we distinguish, or there is a difference between restrained and confiscated property, because if the property is restrained, this is where the courts can direct that the property should just remain as is, and the court can also direct at any given time, now we have cleared this, now dispose it, whereas on the other side, when it gets to confiscated, it is disposed of with public auctions. Clarification.
Ke lo utlwile, Mr. Chair. Ke lebeletse nako, my friend, these debates are timed. Meta go go yildele motsotswana hela, o ska simoleng. Clarification, oral case. Ke a leboga, Mothusa Tona. You need to be generous in that way. Thank you very much. Yesterday, I alluded to the fact that perhaps if you want to cover more ground and expand your territory, the warehouse that you are intending to build in Francistown is not enough. So I put forth a suggestion to say, would you consider go aga e nngwe ko Maung, so that it didn't pay the service on that area? Honorable Nyatanga. Thank you very much, Mr. Chair. No, Honorable Kaiser, it's a valid point. This is a journey, because remember, we are starting with a clean slate where there was nothing, and these interventions are meant to address the situation as it is. But as we grow, your guidance is completely relevant, Honorable Member of Parliament. Mr. Chair, that said, I want to believe that I've addressed all issues that my dear members had raised, and in the light of those developments, I want to now request that the sum of 17,947,980 pula be approved under the recurrent budget for Organization 3100 and stand part of the schedule of Appropriation Bill 2526, Bill 25, Bill number 2 of 2025. And that the sum of 52,870,531 pula be approved under the development budget for Organization 3100 and stand part as part of the estimates for the financial year 25-2026. I therefore move accordingly, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister, for saving us those minutes. Honorable members, the question is that the sum of 17,947,980 pula for organization number 3100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3100 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, the question is that the sum of 17,947,980 pula for organization number 3100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 3100 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. We go to organization number 3200, Land Tribunal. Honorable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 50,265,290 pula for organization number 3200 in the schedule stand part of the schedule. Honorable members, please note that 2 hours has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honorable Minister to reply to the debate at 5:15 today, and the question will be put at 5:45. I now call upon Minister of Justice and Correctional Services to present. Honorable Assistant Minister Augustine Nyatanga. Mr. Chair. I'm coming with a different cap now. Mr. Chair, I'm honored to present to this honorable committee the budget proposal for the financial year 25-26 for the head 3200 Land Tribunal for your consideration and approval. Within this head, Mr. Chair, there are 4 divisions that are located across the country, namely being in Gaborone, Palape, Francistown,
and Maung. In terms of the mandate of this division, Mr. Chair, if you can allow me, let me just give a high-level synopsis of what is entailed so that members can understand this area better. The Land Tribunal, Mr. Chair, is one of the independent departments under the Ministry of Justice and Correctional Services, and it is established in terms of an Act of Parliament, the Land Tribunal Act of 2014. The Land Tribunal, Mr. Chair, is mandated to hear and determine appeals from decisions of the land board and planning appeals from the decisions of physical planning committees of council. And worth noting, Mr. Chair, that the Land Tribunal is a court of equity where everyone has got his days. It doesn't care whether you are a lawyer or a citizen of the country. Everyone will get justice there. That is why it is a court of equity. And the focus is also aimed at making sure that we make it very accessible, inexpensive, and less complex, and also the focus on the speedy resolution of the disputes. Mr. Chair, allow me also to give you an overview of some of the achievements that this division have realized in the preceding financial year. I'm happy, Mr. Chair, to say that the Land Tribunal regulations that were gazetted on the 5th August 2024, in line with Section 25, subsection 1 of the Land Tribunal Act, Cap 3213 of Botswana laws, which provides for the enactment of the regulations for the better carrying out of the objects of the Act. This is a great achievement, as these regulations, Mr. Chair, among others, provide the guidance that we need in terms of case lodging, hearings, determinations, and post-hearing processes. Therefore, they ensure certainty in the adjudication process and enhance the tribunal's capacity to deliver fair, impartial, consistent, and timely decisions. Mr. Chair, I'm happy to acknowledge that this department continues to strive for speedy disposal of appeals, which is one of the key attributes in terms of our commitment also as a government of the day, and also in terms of their mandate. Mr. Chair, from the 1st of April 2024 to February the 20th, 2025, the department had registered 307 new cases, which also added to 397 cases that were carried over from the previous years. I also need to highlight, Mr. Chair, that 287 cases were completed within the standard time of 9 months, which I think this is something that is commendable when you look at the dynamics and the issues around disposing these cases. Mr. Chair, as you will note, that this attributed to 60.1% of the cases that are there, which I want to believe that it is something that we need to encourage them to do better, even though we want them to maximize in terms of output efficiency. What is very interesting, Mr. Chair, is the judgments that were completed within the set standard of 2 months, because they stand at 72.6%, which is a plus, and we need to commend the team for a good job that they do. However, Mr. Chair, challenges are always there. There is one critical problem that exists with this division, which is in terms of the backlog of cases. The department has 423 ongoing cases, some of which are pending from the previous years, as I said, and this attributes to 48% of all the cases that are outside the 9 month standard times.
And it is worth noting, Mr. Chair, that the majority of these cases are in Gaborone division, where there is a higher workload in terms of appeal. And I want to believe that this is attributed to the interest the citizens have in terms of acquiring land in the catchment area of Gaborone. And I want to assure you, Mr. Chairman, that the necessary interventions in terms of this backlog will be discussed later in the presentation. That said, Mr. Chair, the department has got a problem in terms of office space. We have got challenges facing office spaces in the Palape division, where officers occupy a rented office which was leased as an open hall. And all the officers, including the senior managers, all of them are accommodated in this office, and this affects issues of efficiency and effectiveness, Mr. Chair, as they cannot properly discharge their functions. However, to address the problems in the short terms, plans are underway to procure a minimal partition of the rented office space at a cost of 1 million to assist address the situation. This partition, Mr. Chair, is a priority because this also was a finding that was done through an internal audit where it was noted that the space is not habitable, and it is against this background, Mr. Chair, that we really want to better the working conditions of employees in the Palape branch. There's however been delays in the project owing to delayed conclusion of the lease agreement renewal of the rented space, which was a prerequisite in terms of doing the partition. Mr. Chair, we also have shortage of staff, as I earlier on alluded to. This department is experiencing a huge backlog of cases, as I said. One of the things that contributes to this is the shortage of staff, and as a result, we do experience high cases of postponement. In terms of interventions, we have made a commitment as an office, Mr. Chair, to review the current structure to identify all the gaps in terms of its operations. And following the establishment of the Tribunal as an independent agency under our ministry, it is important, Mr. Chair, to note that we want alignment of the new functions and the creation of critical positions to assist deliver in this management. In this mandate, the department has already completed key milestones such as staff union consultations, data collections, benchmarking exercises, as well as, Mr. Chair, the above exercise was coupled with the recent resolution of the long-standing issue of job effectiveness descriptions of some positions of the Land Tribunal by DPSF that will enable the recruitment of key personnel and thereby assist deal with this backlog. In terms of stakeholder engagement, Mr. Chair, the department continuously undertake measures to engage those that matters. And two stakeholders forums were held in February and March this year, both in Gaborone and Francistown. And we also reach out to members of the public to make sure that they understand the mandate of the department through outreach programs where we sensitize them to know what the channels are working, even the reporting and other things associated with Land Tribunal. Mr. Chair, the department is also in the process of procuring court recording machines for all the divisions and soundproof for Maung courtroom using the funds which were approved under over the ceiling dispensation for the 2024-25 financial year. And this procurement will further improve the adjudication of land disputes.
Mr. Chair, following the gazettement of the Land Tribunal regulations, the process of implementing these regulations is underway. In terms of the development budget utilization for 2024-2025, Mr. Chair, during this financial year, the Land Tribunal under the development budget had planned to undertake one project being the construction of offices for Palapa Division. The funds of the project were reflected under the ministry estimate. This project could not take off following government project prioritization exercise. It is expected that when the financial landscape improves, the project will be reinstated. The department will in future also explore cost-effective options for the office space provisions, such as shared offices with other government departments. In terms of the current budget for the same period, Mr. Chair, the Land Tribunal was allocated an amount of 44,288,960 pool under the recurrent budget, 31,778,320 pooler, or 72% of the amount has been spent already as at the end of February 2025. Mr. Chair, I want to believe I'm doing very well in terms of time. This said, Mr. Chair, this concludes my budget proposal for Organization 3200, which is the Land Tribunal, and I now request that the sum of 50,265,290 pula be approved under the recurrent budget for Organization 3200 and stand part of the schedule of the Appropriation Bill number 2 of 2025. I therefore move accordingly, Mr. Chair. You're a good man. Thank you, Honorable Minister. Today you have saved us 17 minutes. Honorable members, the question is that the sum of 50,265,290 pula for organization number 3200 in the schedule stand part of the schedule. Honorable David Tsere. Thank you, Mr. Speaker. Ke emela hela gore ke supporte Honorable Nyatanga mo thulaganyong ya Land Tribunal. Me gongwe ke tlhalosela ke supenta ile ngwa hela gore Honorable kana maloba ke etetswe ke mongwe ko officing a supa gore gona le katholo e salanye dirilwe ke ba Land Tribunal me go lebegela le lebaka gongwe bo 5 years ile gore go a thotswela go sente gore moagisanyi wa gagwe ga nna sente mo mekonong ya gagwe yaanong o tseneletse mo jareteng mo tshimong ya gagwe na bua ka tshimo e bile le go kgaolong ya gagwe ya makwate jaanong a bua gore tshimo ye go ra gore ba ne ba go seka hela sente ko Land Tribunal bo go supagala gore nya a motho a huduse makono ka nnete ga o tseneletse mo tshimong ya motho mo me be le gore yaanong wa boa dingwaga tse di latelang monna mogolo nna a utule bothoko e le gore motho o a gana ntse court order kana tribunal e ntse ntshitse ka tholong yaanong ke ra koele thoko dio tsa tribunal gore kana yaanong ha itse gore o ka seka kae ka gore o setse o ka rona le katholo mme ga e diragadiwe mme bila gona ope go ka e diragatsang teng yaanong a ta go go nna lela a mpolelela yalo ko re hela o nna ka ga kgaolong ya mme masimo a gagwe a ka ga makwate yaanong a bua gore dio tse ke tsone tse e leng gore di ba utusa bothoko ithala batsadi ba nna ka pelo e bothoko bone ba tsaya gore ditsela tse di tsewang tsa di ka ga molaong tse di ta bomba ya serowe ba ya go reetsa dikgang tse ko ngwatolen body ba ta tsaya gore re ha di hela yana di tabo di heditse kuto bothoko mo go yone mme ke tsone dio tse e leng gore di hella di tswella hela rra yaanong ke re a ko lebelle one molao ono gore o ka ono ha tsa jang wa ono tsa jang gore e re ha katholo e tserwe ke ba Land Tribunal be le gore it's enforceable e bile go ga gona bana ba pheho mo eleng gore motho o ka ipeletsa gore nya na ke dumalane kana go ngothalose gore yaanong ha go ntse jalo e le gore yaanong ga go a dumalana yalo tsela go pedi o tsae yaanong
a ga re yaanong a ye ko court a ye go rurugatsa gore se land tribunal e builweng ka sone yaanong se rurugaduwe gore yaanong sete se kgone gore e nne court order e ka molaong e leng gore gongwe ga o gana o ithokomolosa o ka ya toronkong yaanong e nna o kare ya land tribunal le ga o ka ithokomolosa hela rra e ka re ga ena le ga e le bope bokao bope ga o kwa seka wa ya toronkong tateng ya gore ga o ithokomolositse taelo ya land tribunal ke yone hela e ntha e neng ke re ke e gatelela yaka ke go supporta mme I support the bill. Thank you. Thank you, Honorable Sir. Honorable Shonen Ntaile. Ke a leboga Mr. Speaker ke re ke eme ha raetso ha pele ga parlamente ke eme no keng tona ka kopo ya gagwe tshutiso ya budget ya ministry wa gagwe kganye ya lehatshe raetso ke engwe ya dikgang tse di tshwenyang Batswana dikgang tsotlhela tse di amang lehatshe le ka ha e leng gore lehatshe dikgang tsa lehatshe di tshwarwa ka teng kana goromente o tla ba le ka go di addressa ka teng ke dikgang tse di amang Batswana hela thata tse di batlang gore goromente wa rona jaaka e le maikaelelo a rona gore so sa ntlha re tokagatse yone tsamaiso ya lehatshe ka gore lehatshe kana le na le mela e le meraro re na le lehatshe la morahe re na le lehatshe la puso re na le lehatshe yone le leng gore ke la freehold ke tsone ditsela di package tse di harologanyeng tsa lehatshe mo lehatsheng la Botswana mme raetso nna ke ne ke re ke a kgelegela mo go kgang e khutshwane yone ya gore go botlhokwa gore lehatshe ka ha le ntseng ka teng re tlhomamise gore lehatshe lotlhe ka gore ke lehatshe la Batswana mme Batswana go botlhokwa gore ba bone dipoelo kana ba bone tshiamelo mo go diriseng lehatshe la bone ka ha ba tla Motswana mongwe le mongwe a na le keletso ya go dirisa lehatshe ka teng go le dirisa mo ditirisong tse dintsi tse di harologanyeng a e ka nna boroko a e ka nna go dira kgwebo a e ka nna go dira masimo mme bo ile gore lehatshe le Motswana a le neelwang kana le a tla bong a le kopile a le neetswe e nne lehatshe le e leng gore le na le tlhwatlhwa le na le value mme ha o tsaya ka ha re dirisang lehatshe la rona ka teng o tla dumalana le nna raetso gore bontlha bongwe jwa lehatshe bogolo jang thata lone lehatshe la semorahi tribal land ga lena tlhwatlhwa ka ha re le lebang ka teng ke lehatshe le e leng gore ga le tsewe le na le tlhwatlhwa mme monga lone ene o tlhomamisa a itse gore nya ke lehatshe le le nang le mosola mo botshelong jwa gagwe jaanong ke ne ke re lehatshe le rra go na le Batswana ba e leng gore ga bana le re ka bore re bana le tshwanelo ya lehatshe mme ga go tla mo gore ba bone lehatshe ga ba kgone go bona lehatshe raetso ka yone tsamaiso ye e leng gore go na le madiadia mo go yone jaanong ke ne ke re tona re sekaseke re tsenye leitlho re bone gore mme re ka tokagatsa jang gore re tlhomamise gore Motswana mongwe le mongwe yo batlang go dirisa lehatshe a neelwe lehatshe mo nakong e khutshwane ka gore botshelo raetso bo na le tlhwatlhwa e ko godimo thata mme ha e re o santse o tshetse gone jaanong jaana o na le dikakanyo o na le nonogo ya go dirisa lehatshe o bo diegelwa ka go neelwa lehatshe jaanong ke seemo se e leng gore Batswana ba le bantsi ba latlhegetse ke tshwanelo ya bone Batswana ba le bantsi ba runtshitswe ditshwanelo tsa bone tsa setho human rights e tsena teng ha raetso gore kana ha Motswana a ne a neetswe lehatshe ka nako o ka ba kgonne gore a le dirise go tokahatsa botshelo jwa gagwe
jaanong ke ne ke re raetso gompieno Batswana ke ne ke etetswe ko ofising ya bopalamente ke batho ba kgaolo le Batswana ba bangwe ba heta ba lela ba supa gore mme o mongwe o na tla mme a supa gore kana ga a kgona go kopa lehatshe rraabo a santse a le mo botshelong mme jaanong gompieno rraabo setsa a tlhokagetse mme ha a tlhokagetse yana o na a neetswe lehatshe o na a kopile lehatshe a le neetswe rreo mme ha a tlhokagetse yana maetsho ga ana tshwanelo ha a ya ko diofising tsa lands ba mo tlhobosetsa gore nya ha ka ke a bona lehatshe jaanong dio tse raetsho ha di diragala mo bathong ba e leng gore ba kobo dikhutshwane ke seemo se e leng gore se ba ka ha mosing ka gore motho tla ba tswa bokgakaleng jo bokalo a tla ko ga borone a re o tla ko di-officing tsa lands mme o e le gore yaanong o itlhela e le gore bone ba lands ga ba kgone gore ba mo thuse ka ntate ya gore rraabo se tsa tlhokagetse mme ga ba ka ke ba mo neela ga ba mo letlelele gore ka gore ba paletswe ke gore goromente a mo neele lehatshe le leng la gagwe mme jaanong o na kopa gore la monna wa gagwe ka gore o tlhokagetse a le neelo yaanong ke re seemo se raetso se dira gore yaanong se rontshe Batswana ditshwanelo tsa bone se ba bee mo seemong se se makgwakgwa sa gore ditshwanelo tsa bone tsa setho e bo e nna yone tsela e leng gore di gatakakwa ka yone mme raetso ke re ke go emeno ke gore lephata la gago le ne le batla gore le nonotshiwe le neelwe ditsompelo tsa gore dikgang tse tsa go rarabolola so sa ntlha dikgang tse e leng gore di setse di beilwe lephata ga pele gore dikgang tsa lehatshe ba ba ikuetseng ka ga e leng gore ga ba ka ba thusiwa ka lehatshe ka teng ba kgone gore ba thusiwe mo nakong e khutshwane ke ne ke re raetso go ne go le botlhokwa gore re go emenokeng re bo re kope gore madi a ga nne ditsompelo di le teng a ka bo a okediwa gore o to bone bodiredi jo bo lekanyeng o bone didirisiwa dikoloi sengwe le sengwe tse e leng gore di ka thusa go hehosa go thusa Batswana mme gape le go dira gone gore diofisi tsone tse e leng gore di ne di ka tsisa tharabololo mo goreng Batswana ba bone lehatshe di ye ko dikgaolong kwa e leng gore Batswana ba ba kobo dikhutshwane ba ba itlhaelang ba ba sa kgoneng gore ba tle mo diofising mo ga borone e bo e le gore ba ka kgona gore ba thusiwe segauhi mme ke ne ke re ka lekalo ke go emenokeng tona ka budget eo e beileng komiti e gano pele gore o ka re e ka madi a lephata lonele a ka okediwa gore lephata la gago letle le kgone go hitlhelela ditshwetso tsa lone ke a leboga Bravo, Dr. Kisitegile go botswana. Ke a leboga Mr. Speaker le nna ke emele go ema nokeng neighbor gore o hiwe madi a wa tlhokang gore lekgotla le la Land Tribunal le gore tota ke le tsereganyang dikgang tse di amana le mahatshe le ditsha batho ba go tsweledisa dikgang tsa bone mme se re se lemogang chairman ke gore go na le phetogo e dirilweng ya gore lekgotla le jaanong le ile ko Justice and Correctional Services se correct ke yone jaanong gone moo kana go tisa phetogo e le gore e tshwanetse gore Batswana ba tlhaloganye ba tlhalosediwe le gore e rai so santa e na le tse di monate ka yone le tse le gore tshwanetse gore gongwe di ka nna tsa re tshwenya santa ke bona go siame gore be le gore di-judge tsa teng jaanong di a go tshwara di-judge tsa high court gone moo ke ithela e le gore ke kgatelopele kana anong ga ba go tsewa jaaka ba high court go raya gore le go hirwa ga bone the appointment process ya go hetoga go ra re ke dumela gore jaanong batho ba tsena through gate ke lekgotla le gore ke lo le lebeletseng go hira di-judge Judicial Service Commission. Thank you, Whip.
chief whip ke yone taba nyano e dira tiro ene ka gore gompieno se e le gore sa diragala go raya gore di-judge tse kana bona ba e le gore ba okametse lo lekgotla le ba reetsa dikgang ka ne go raya gore jaanong ne ba ga hirwaela jaaka modirela puso mongwe le mongwe o bo ipotsa gore jaanong ga e le gore kgang e ta ka mohiri le e leng gore le mongwe motho o mongwe e le gore ba dira jang ka nako go ka nna le conflict of interest so totane le seemo se e le gore sa tshwenya se sengwe ke gore go raya dikgang jaanong di tabo di tswa ko land tribunal yaanong di ya straight ko appeals court ka go ntse ka teng gone mo le gone go tabo go thusitse ka gore ne di sa tlhole di ya high court di tswa high court di ya ko appeals court jaanong se sengwe ke gore ditamorago tsa teng tse e le gore gongwe re tshwanetse re di ele tlhoko ke gore kana bodiredi jaanong bo tabo bo ntshiwa ko land tribunal yaanong bo ya ko justice and correctional services from the ministry jaanong gone mo hela ka bogone ho o ka nna itela babereki ba ba le ka mosing re lemoile gantsi gore ga maphata a simolola o ka re a kopangwa kana a bereka mmogo ba ba goroga e nna ba engwe etetse mang ke gore ba kgethololwa ka ga tsa bong ba thatola gongwe mo maemong go promotiwa go isiwa dikolong re bone go diragala mo maphateng mo go bothoko mo ke gore itemogetseng ke ko ha local police e le etse wa ya go kopangwa le mapodisa a government kore ba kgetolola mo ba itetse ba heletseng ba beilwe le number go to 15 ko mongwe le mo ga faela ga tso a ke ma 15 kore ba kgetolola mo go tsang bothoko go itela tsa tsileno mapodisa a local bana ba tswa ko local ba mo mathateng a thataganye mme ga re ka skere le thoko ra sireletsa babereki ba ba tswang ko ministry yaanong ba ya ko ministry wa gompieno wa correctional services eske ya go nna ma-refugee ba seke ba go kgethololo go dirwe ka matsetseleko ba ete ba tsene sente mo mananeong gore le bone ba promotiwe ya ka bana ba bangwe jaanong sengwe kana se e le gore se le tere ntse re bua gore yone industrial court le land tribunal ke tse go tsweng equity tsa equity tse e le go tshwanetse di direle batho go le bonolo ka ditsamaiso tse di relax tse di senang matswakabele mme jaanong re tshwanetse re sologele gore ga go tswe jaanong e ya go nna mo kana e leng high court gore a re sologele go ditsamaiso di ka simolola tsa toga tsa hetoga mme kana mo gompienong ba e leng gore ba ngongoragane ba kgona go ikemela nna o kgona gore o ngoga o tisitse dipampiri late e be e le gore wa rediwa e se mo go tweng technicalities o bo o jewa gone go jaanong dilo tse o ka nna itela gore ga re tsene mo seemo sone se di ka seke tsa nna teng gore a gore le turn around time ya ka nne go buiwa gore ba ira di-case tse dintsi nako e lengwe tse dintsintsi go na le dikgotlatshekelo tse dingwe ga ba tsena mo ditsamaisong tse e le gore ngwe ba ka iphitlhela ba mo go tsone gore a gore jaanong go ka nna ga nna bonya ga itela le dikgang di a kgweleana gone ko land tribunal ka gore yaanong le diagente yaanong ka nna itela anong di tsena ka bokete ga setse dikgang di nna jaana ke tso dio tse e le gore re tshwanetse gore re diele thoko Mr. Chairman jaanong go na le kgang ya access to the land tribunal access la physical access gore o e bone o ye ko teng o ye go ikuela nya ke mathata he ga gore o akanya tswapong yotlhe hela jaaka e ntse tswapong south ga gona sepe north ga gona land tribunal ke dumela gore o ka re gato e ko Francis Town gone mo hela go raya gore ke mathata nna ne ke akanya gore ba sekaseke gore gongwe ba nne le di-mobile ba nne ga e le gore dikgang di dintsi ko tswapong south e be e le gore ba ka kopa kana ko land board kana kae ba go direletsa koo go na le gore batho ba kana go nne le o di amogelang gone koo le gore ediwa di nne di ka reelediwa gone koo ka tsela e ntseng jalo gona go ka thusa thata because yaanong ka gore e kgakala land tribunal di-office tsa mapalamente are inundated with dikgang tsa lehatshe tse e le gore batho ba ikuela mo palamente ka re mo palamente go mothofo gore o ye ko go ene ke ngwana mashimane ke istegile wa mo itse go nna bonolo jaanong ga e to ye Francis Town nya ke mathata hela
ba tataela thataganye mme ke dikgang tse e le gore tshwanetse gore di ele thoko tsone tseo mme gape gore dikgang tse di fokotsege we have to capacitate the land boards di-land board go tshwanetse gore go seke ga nna dikgang tse dintsintsi tse e le gore di ya ko land tribunal kore mo e le gore nako e nngwe o itlhela o bona gore kana ke dikgang tsa boswele kana ke eng le dikgang tse o tsaya gore di motho bonyana hela ga le land board tsa rona di a palelwa ke go di rarabolla e be di hele di ile ko bongwato land board di tswa ko ngwato land board le one e palelwa e be di hele ko land tribunal so re tshwanetse gore tota re nonotshe di-land board tsa rona gore di kgone gore dikgang tse di seke tsa nna dintsi mme gape gore re kgone ke gore di-subland board a di ne di-land board tse di tetsenyana jaaka re dirile ka di-subdistrict why not ke go ka seke go nne yalo go na le maele a ko nthuse kgang ye ee maunatala e ne full land board sefare e ne land board e tetsi ga re ka ira jalo nna ke tsa gore tabo re thusitse gore jaanong dikgang di leke gore le madinare le madinare wa ikopela minister o le madinare le yone le yakanyetse mme se ke se buang ke gore tsotela ko di leng teng ela di-sub land board a dilo di-full land board so that di kgone go dila le dikgang tse dikgang di re okotse di-stepe tsa go a go hitsa ko land tribunal I yield clarification ora mokwati mokaoli ngwe sore sentle mme ne ke batla go botse go na le mo go tweng Tribal Territories Act. Do you think what do you think we have to now come with the laws that will actually change the tribal land system such that now the main 8 tribes will always be resistant to this kind of change? What do you think should be done in this case? Thank you. Mo ke go motho bo hela mo ke go diraela jaaka bona ne re dile ka di district gore jaanong re hetole ha lo ke mola ra o hetola Tribal Territories Act le tela IC. This is about service delivery. Ha se kganya gore morahe o rile kana morago a gore ke tsa gore Tribal Territories Act ka July re ta gore phimotse re ta gore phimotse ta bo se ka gore irrelevant e bile re diela le dithabollo ka gore le hatse le sale le tserwe ko meraheng le sale le tserwe ko dikgosing so itela kgosi a fodile le rona ile go pasetsa so ke ipotsa gore gate wa tota gate go diragala e gone mo a re tswelele reng ko pele dio tse di re diela nako tota mme Mr. Speaker ne kere ke menokeng honorable Nyatanga ka dikgantswele tse ke go di bang pele ke a leboga Minister of Labour and Home Affairs, Honorable Major General Pius Mukhare. Thank you, Mudula Stilo. Then I make me ya na ke la thelela me makhaine ya botlhokwa ya Land Tribunal. Me la ke supe pele ko ntleng ya gore ke a supporta khanye ke supporta kupo ya gago. Me ke na le dikgakololo tse ke batang go di ba pele. Se se tona sa ntlha se ke batang go se gakolola ke gore a re itseng ba rotlhe ba gore lefatshe ke lone le le khositseng dintwa ke lone le o bana mahatsa a alwa gona gampie kwana wotlhe gongwe hela ko bona gona le ntwa teng ke hatse ke lone konokono go lwelwa lefatshe ena a ka re le Botswana kganyera ska ra etsaya ka tlhoafalo ra etsa jaaka ke bona gore gampie ku mo dikgaolong dingwe re etsa ka teng re tlo go hakgamana kana ga gona bape ba nang le lefatshe ba ba ka letelelwang go ta go rukutwa lefatshe la bone ke batho ba tswa go sele ba ba ntsha mo go lone ba busa mo go lone ba ba dira ba tlhanka mo go lone mme yaanong ke batla gore re tlhaloganyeng sose re be re se itse ga go tla go dira land tribunal yana go no go lemogile gore go tlhokagana gore go nne le lekgotla lengwe le le faphegileng le le ka arabang dilelo kana di pehela dikgang tse di amanang le lefatshe go kgwa go tsereganya maphata a mabedi kana batho ba babedi ba ba tla bong ba lwela lefatshe kana ba sa utlwane ka epetsela hela ba sa utlwane dikgang tse tsa lefatshele mme o no wa baakanya kgang ya teng mo tlotlegi ministera ha no o bua gore nya le dira sentle mo go masoletse mako go 72%.
o e baakantse ka gore ka kwano mo ga rona mo kgaolong tsa rona bogolo jang mo dikgaolong tsa kweneng dikgang tsa kweneng land board ga di ke di fela ko land tribunal ke bua jaana re na le di-case tse dintsintsi tse di emeng batho ba rekutswa latshe la bone ka bomo hela mo e gore ebile ne re dumela gore puso e ne e hete ya ga domokoraga ena e ne e re pataganetse le land tribunal gore ba re rontshe lehatshe la rona se ke se batleng go se bona se diragala gampieko mo pusong e ntšhane ke sone se ke itumelang le nna ke tatsa morena go botswang a buare re tla nna le tsholofelo ga e le gore le one ano e tla nna le lekgotla le le rileng le le tla tsawang ka tlhoafalo mme le gone dikatlholo tsa tsone le tsone di bonala gore ke tsa lekgotla le le tlhoafetseng batho ba le bantsi ba isitse di-case ga nka di go bolelela ministera ke batla gore o tsoga o ye go tsena ko go bone ba land tribunal o ba botse gore di-case tse di isitsweng di amana le Kweneng Land Board di amana le Mogoditshane Sub Land Board di amana le batho ba Mogoditshane di amana le batho ba Metsimothabi di amana le batho ba Gabane di kae mme be ba go bolelle gore tse ba di a tlhotseng ebile ba di a tlhola sentle ka go thusa batho ba di kae ke a go bolelela wa go ithala mathomo la pelo mathothapelo a la maswe a leng gore botsadi bo tsena kwa bo isitse di-case kwa ga di tsene di nna hela botsadi ne bo isitswe ditsha kwa ko land tribunal ba tseelwa ditsha ke Kweneng Land Board ba tšhajiwa madi a seng ona a sa siamang ke monna mongwe o setlhogo mo go maswe mo lehatsheng le le ka kwa dimo o le la ntlha re mmonagela mo lehatsheng a rukuta batho ditsha tsa bone dikgang tsa teng di padile go tla go tsena gampie kwana ko land tribunal ga di ise di a tlholwe dimo a teng o tlo tsamaya a so se ke so se siame ke ra gore ga o tswaga minister o tsene ko o tlo ba re gore ba go he dikgang tsa Mogoditshane Sub Land Board ba go he dikgang tsa Kweneng Land Board kana gate judgment ya court is the law me le ha land tribunal ya thotswe mo kgaolong tse di ka kwanotse ka tlholo ya teng ga tla hela ka dina ga gona po ya mang ka dina hela bona gore ka tlholo ye ya dirisiwa kana o bona Clarification. wa dinaledi a tswa Clarification. I yield quick. Clarification wa Sogokgo. ke a leboga honorable ke bona o ka le hoko la dimo re motho ke dimo ntlha ka kwele ora dimo ka dikakanyo le ditiro kana ka popego ka mmele wa gagwe General Mokhare. Thank you, Chairman. Nya motutlegi ga ke ko ke a go bolela go tswa mo go yana ro yana kana motho a dimo ke ra ya la ka dikakanyo tsa go gore motho a swella batho hela ba swella e se ka formula go ra ba tsela le hatse ka dikgoka a ba go ra rene ke molao go ha o tsena ko land tribunal ne ke le teng ha mo land tribunal case pela go tsena ba fitlhile di file ba sa batse kganye tsena elucidation ya re be re ipotsa gore ga go ntse ya lo go ate yana ke sone se ke reng ke kopa gore le khotele ministerale elucidation le I yield. Elucidation wa monageng. Nyame o e tshwere sentle thata ministera ka motho o re mo itseng mme kana leina la motho le jelwa kgomo yaanong ke re a mme bogoja mo Kweneng honorable minister mo Kweneng a ga o bone jaaka gompieko yana modulasetilo wa land board ya Kweneng a suspendilwe ka mabaka a suspendetsweng a ga o bone gore a ka motswana a bua ga go bodile tlhogo mmele otlhe o senyegile a ga o bone go le botoka gore gongwe go consideriwe go phatalatsa land board yotlhe ya Kweneng ka gore seemo ko Kweneng se maswe a ka re tere bui 10 years o hitile go sa beiwile ha le setsha se 1 Thank you motutlegi romana ga bua kgang e ke buang e ke dumelang gore mongwe le mongwe mo Kweneng gongwe le gongwe hela kwa teng o ka itumela tsa tsela ka utlwa go te land board ya Kweneng land board go tswala ka main land board e phatala ditso gotlhe ga ise go ithuso ope mo lehatsheng le bogolo itsisitse matlhomola pelo mo Batswaneng itsisitse matlhomola pelo le botlhoko jo maso a motho a kanya Kweneng land board le go ikwala motho a re wa ikwala wa roroma haka ka e felletse
because e amile batho thata kweneng land board ga se land board e direletsweng batho ke e direletseng batho ba e leng gore bone ke bone ba ba itlhophileng e le segongwana ko ba iphala ha se le la bathole ebile ba sa kgategele gore a ba ngala one ke bomang jaanong dio tse ministera ke kopare le kgotla le jaaka ra bore le rolela madi jana le go oketsa bodiredi jwa lone bo botletseng le dire di-office ga re batlo go bona di-case di tsaya 4 years o batla setsha o se batla bonno o batla setsha o se batla business kgwebo ga o sena lahatshe ga o ka kwa dira sepe ka gore o tla bo sena bonno o tla bo sena lone kgwebo ga ka kwa e direla mo go sepe ke sone se o bonang botsadi bo bua ka pelo e botlhoko ga ba bua ka ditsha gore ga bana ditsha ba na le ngwaga tse di kahe ba sa beke di-case tsa bone tse reng di tsena ko land tribunal di be di tsaya nako e telele di sa solviwe di sa tlholwe bo go raya gore o tshwareletse motho ngwaga tse tsotlhe kana case e ntse 4 years e le gore ga e ya tlholwe go raya gore kana o tshwareletse ga ka kwa na le bonno for that 4 years ga ka kwa na le business for that 4 years botshelo ba go ke o tshelela eng kana gore ke dilo tse ka reng dio tse ba ke o betle ba o ba diakanye le bona ba tsena mme le gone ke batla gore ba dira molato ba ba tseelang batho ditshaba a dikwatlhago tsa bone nne dikwatlhago yala tse e leng gore the deterrence di dira gore ba bangwe ba se ka ba thola ba boelela molatong e re motho a bona se sa motho hela a akanya go se utswa kana a akanya go go ipa mo go sone a ba itse ditlamorago tsa sone dikatlholo tsa batho ba utswalang batho lehatshe a di gole le tsone di ne dintsi ebile go nna le toronko hela go tsela motho lehatshe hela gore minimum e nne 12 years go utswala o utswetse motho setsa hela bo go 12 years imprisonment di gole hela di go tsana go godimoko go mo ga re ka dira jalo batho ke gone ba ba ipitsang di-agente mo ba utswa ditshamo le bone ba bereki ba lente ba e leng gore ba kopane le bone le di-lawyera tse dingwe tse re di itseng tse gore re itse gore the part and parcel of this ke gone ba ka tshabang go utswa ditsha kana go tseela batho ditsha tsa bone kana go ba rontsha ditsha tsa bone so ke tsone tse ke re raiso ra go neela madia mme ra re ya go batla bobereki jo bo tletseng jo bontsi ya go batla di-office re se ka ra tswa kgakala kwa re tela di-office kwana ga o le ko molepole o le ko bolephepe land tribunal e kgakala ga o kake wa kgona go tla go tsena gone ga o le ko gabane go tswa kwa land tribunal e kgakala ga rena ditsela ebile kana ga o tswa kwa o tla go tsena o itlhala ba tsetse ba tšhaisitse jaanong reetso ke sone se ke se kopanyela kere bua le ba ga lona le lekgotla le la gago le re lebe mme le re lebe ka lerato le re lebe ka go batla go re thusa le re lebe ka go batla gore le re dire batho ba ba botoka ke a leboga ora o phenyo mokete segokgo member for Tokweng. Ke a leboga Mr. Chair ke rialo ke re ke wela hela mo mahokong a sa tswang go buiwa ke Major General gore tota rona ra sokola dikgaolo tse e leng gore re dikaganyeditswe ke gaborone ka dikgang tsa lehatshe ene jaaka sa tswa go tlhalosa tota lehatshe ke temane e leng gore e lusitse mahatshe ga o lebelela ditso hela tsa mahatshe-hatshe go tloga ko morago hela dintwa tse di tona hela tota hela di golela lone lehatshe ntwa e leng gore ya diragala gompieno ko Gaza Strip ke dikgang tse e leng gore golelwa lehatshe ntwa e leng gore ya loa gompieno ko Goma Street ko godimo kwa ko botlhaba jwa DRC ke dikgang tsa lehatshe le le leng gore na le di-resources tse e leng gore ke tsone tse e leng gore di a lwelwa magareng ga ditsuludi tse e leng gore ke tsa Rwanda le goromento e leng gore ke wa DRC mme ditsuludi ke mma mo ditsejwaneng gore ke ka tswa hela e le context hela gore bangwe ba ka interpreta ka tsela e sele e sala e re ke tsena mo bopalamenteng bo ka di 1 tsa ga November go bona ke ne ke tswela hantle ke ne ke le ka go confirma di-case tsa lehatshe tse e leng gore di reportilwe ko officing ya mo palamente ke ne ke le ka go tshwara mokwaledi wa mererampo e leng ha Tlokweng o ntlhalosetsa di-case teng di 23 tse e leng gore di reportilwe ko officing ya mo palamente le dikgang tsa lehatshe go tswela ka di 1 tsa ga November go tlhella ka labone mo go raya gore go supaela gore
di-structure tsa rona tse e leng gore di tshwanetse gore di amane le dikgang tsa lehatshe go tswa hela gong ko kgotleng go ya go tsena ko bo land board go ya go tsena ko land tribunal le gone hela ko ministering yala wa land go supela gore go na le di-structural defects tse e leng gore batho ba rona kana di-office tsa rona they are not capacitated enough gore ba ka handlela dikgang tse e leng gore di teng tsa lehatshe e be gore gore re bona dikgang tse dintsi tse e leng gore di isiwa ko land tribunal gompieno go na dikgang tse e leng gore di gaketse tse di tsweletseng tsa bo SLT jalo jalo dikgang tse e leng gore go supa gore go sentse gore go register-we lehatshe mme dikgang tsa teng ko tlokweng di ntshitse dikgang tse dintsi ko tlase tse e leng gore ke tsa lehatshe ka gore ano ga to sentse go register-we lehatshe go register-we masimo jalo jalo dikgang tsa teng di tsenya bogosi mo teng di be di tsenya land board ke dikgang tse e leng gore ke tsa mathata e seng kana ka sepe mo e leng gore for the coming financial year re ra maotwana tshwanetse re a sologele di-case di se kana ka sepe tse e leng gore di tlabe di ya go wela ko go ene ko land tribunal ka gore out of the 23 cases tse e leng gore ke di tshwere ko officing kwa about 15 ya tsone ke ba retse ke re nya tsamaya le ke le thuseng ke le facilitate gore le go goroga ko land tribunal mo go rang gore yone court yone e leng gore ke land tribunal re tshwanetse gore re bone gore re nonotsha ka tseleng tsenya so that they can just expedite these cases gore batho ba modimo ba tle ba kgone gore ba bone tharabololo nna gona nkile ka nna gapele ga land tribunal le gore ke ne ke eteletse banana bang pele ko tlokweng ba e leng gore ba ne ba na le kgang ya lehatshe le gore ba ne ba hilwe diploto mme e rile a go tswa go ebe gore maina a bone a ntshiwa a sone go ntshiwa ge be go tang diploto teng di tsena ka khupele mme ba ne ba se ba na le legitimate expectation ya gore diploto tseo ke tsa bone ke heletse le gore ra gone ko land tribunal ke le mongwe wa ba e leng gore ke ne ke ba buelela gone ko ka ke tota e le go kašela hela ka gore ga ke lawyera e le go kašela hela e le gore go ba thusa mo dikganyeng tsa teng mme ke tlhetse le gore tota gone ko di-case tsa teng schedule sa teng sa di-case tse e le gore le ko land tribunal kore process tsa teng di dirwa as if ke short notice e be gore bone ba e le gore gangwe ke di-officera e ka tswela di-officera tsona tsa bo land board e nne o kare ga ba prepare then they keep on ba postpone di-case tseo e be gore batho ba helela le gore ga ba kgone gore ba bone tharabololo e be go na le so many remittals tsa di-case e leng gore ra di bona gone ko land tribunal yaano go bo re tshwanetse gore tle re kgone gore re bone gore re ka go tila ka tseleng tse kana ra bona gore re ka go swetsa ka tseleng tseng jang ke dumelana le wena tona gore di-judge tse e leng gore di ko land tribunal a ba tsewe hela mo leveleng ya di-judge tse e leng gore di ko high court le gone ka tshiro ya bone le ka hele gore ba tlhokomelwa ka teng a ba lekalekana kana batho ba ba tswa mo sekoleng se le sengwe hela ba tswa mo tlelaseng e le nngwe hela ya molao ya 5 years ko mmadikwele yaanong sentse gore ba bangwe se ke anno ka re ba kwa godimo ga ba bangwe ba lekalekana hela gore di-case tse di tle di kgone gore di nne bonako e le yone ya boraro mme ya bone oketsa dikgote tona ira gore nngwe ya dikgote e ye ko tlokweng kana dikgang e tshwanetse gore e ko gone ko pitsa e leng gore e ko teng ke ra gore court e leng gore the next court e leng gore ke ya land tribunal e ise ko tlokweng gore basadi ba gore ba gaetsho le banna ba gore ba gaetsho ba ba tswang ka ko thete ka ko mmotsong ba se ka ba nna e le gore ba tsama distance e telele ba tla mo gaborone ba tsena hela gone mo court e re tebe re beile gone mo tloke ba tle ba kgone gore ba hetele tsone dikgang tsone tseo go kila be go na le court ene e dikologa gone ya gote ke e le satellite court ya batho ba e leng gore ne gote gongwe ke ba itshietseng yane mo ditseleng ga ba pota ka ga morago ga lebidi le wena le ka gore o fefose gore o nne le di-satellite court ga le gore o bona gore di-case di dintsi ko tlokweng bogolo tla 3 months ko tlokweng le bana ba gago le tle gone ko le tle go tlhoma court di-case tsa tlokweng di helele ga o tswa go e be le gone gongwe ka hudugelang ko gabane kana ko mogoditšhaneng mo metseng ya mengwe mo o setse o heditse ka tlokweng pele gore tlokweng e nne yone ya ntlha e re ga o hetsa e be le gone o ka yang ko dikgaolong tse dingwe ka gore tota pitse e tona
e ko tlokweng thata Elucidation. bo mogoditsana Elucidation. he Major General motsotsonyana ena Elucidation, General Mokhare, Minister. Na, thank you. Nya motho tle ne ke re ke go gakolle in terms of numbers. Ga bane o feta tlokwe. Jaanong ke re a re mo gakolle sentle, re mo re a tsamaye ka dipalo go di leng dintsi teng. Re ska ba ra molata o tlo ga dira phaso ngwa go tla be re mo omanya gona re gana go mo neela madi. Yayo. Ona soko. nyame ke a leboga e siame Major General ka re ga re pota ka hateng ka hale ke be ke go kaetsa dipalo tsa tlokweng compared to tsa go gabane mme gone ka gore o mogolle o nthutile ko mmadikwele ntse ke dumalane le wena hela mongame mme hala ke tlotla ke go bontsha dipalo tsa go tlokweng mme dikgang tsa tlokwe ya ka ne ke bua ka alignment ke sa gatele thata mo land tribunal go se mo gona le diemo tsa gore tona motshegwa o sempele gore ke ene le gore o plana lehatshe o dira sengwe le sengwe sa lehatshe ga a hetsa ba tsamaya go neela tona dikoloti gore tona dikoloti a manager a ba allocata mme tsone dio tse sentse gore ga re ta re baakanya melao re tle re kgone go bona gore re di kopanya ka tseleng tsa we still have the physical planner re sempo di housitswe ke tona motshego le dikomiti tsa teng mme go mo ga teng go ira gore process yone ya peo ya lehatshe jalo jalo e helele gore go nna le tiego e seng kana ka sepe go na le review ya tloko development plan le gore ne re dira ka 2015 ke se mo ke le modulasetilo a council re be re tlhalosa gore sentse re go nne le peo ya lehatshe ka ko sefoke ka ko morago ga oasis ka kwa lehatshe le seng kana ka sepe go tla tlhago ga toroponyana gone ka ko mme anong tiego e leng gore ya diragala ke gore tona mosego o sa la heditse ene plan is ready a ba go neela tona bana ba ga tona dikoloti ko land board e be gore a re go hella le gore go nna le tiego yone tsone dio tse sentse gore re bone gore re di aligna ka tselentsi ke tsone go bohelelong ba letsatsi di be di hella le gore di tsholetsa dikgetse tse dintsintsi tse e leng gore re di isa gone ko land tribunal mme hela tona ko bohelelong ke dumalana le wena gore tota kgotla e ya land tribunal ke a konokono tota go ga ke batle gore ke tsele bo industrial court tiro mme hela court o ka re tsa lolea hela rona ra sokola ka lehatshe ko tlokweng ra sokola la ga re robale ke kganya lehatshe re ntshitse we have sacrificed ourselves re tsa lehatshe re le neela toropo kgolo gona ga parlamenteng ga re leng teng ga e ne le lesaka la o ra sego gona re leng teng ga ela go riana go a ko morago mme re heletse le gore we are sacrificing ourselves re neela ga borone toromo le gore kgetse a te tla tla ko morago ka gore tautino o kile a bua ka yone kgang ya gore batloko ba ntse lehatshe re le rekile re be re le ha toropo kgolo mme bana di-generations that are coming ko tlokweng kwa ba go shota lehatshe ka gore re heletse le gore re sutela toropo kgolo dikgang tse di etla kgosi kgolo kgang e re tshwaraganetse gore puso ya letsatsi ya udc ya ditshwanelo e tlentse bo 10 billion e re neele ko tlokweng re bone gore ga re ngatheka ko suping kana re ngatheka ko polasing ya ga brinki ka kwa re neela batloka ba tle ba kgone gore ba allocate mme ka go rialo tona ke lebogela gore o ntshitse pego e a re go neele madi re atolose khote ya gago ke a leboga Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Ke a leboga modulasetilo wa letsatsi ta ke tse sebaka se le nna ke re ke yaka ke etse ke supe gore kana madi a dingalo a bata motho a itseng mme ga o bona tona tile ka one palo ya madi a kana go supa gore tota o na lebeletse sepatšhe sa a nang le sone mme hela ga go ntse jalo go supa ha e le one madi a e leng gore a na ka dira tiro ka nako yone yaanong ke ema hela ka go mo tatsa mo kopong ya gago gore nya kopo ya gagwe ra e utlwa ebile ra e amogela mme ga go ntse jalo kana dio tse di bakang gore go helele go na le dikgang tsa lehatshe ke dio tse e leng gore di bakiwa ke rona re le batho mongwe o buile ga re a re kana selo se se bakang dintwa mo mahatsheng a sele ke dikgang tsa lehatshe ga o bona batho ba lwa gongwe go nna le dintwa mo lehatsheng ya bo e le kgang ya lehatshe
batho ba ikgagapelela lehatshe le e seng la bone, bangwe ba hella ba ipha lehatshe bao ba e leng gore ba tshwanetse gore ba he lehatshe ba sa ira jalo. In our case di-land board tsa rona re di hile dithata tsa gore di neele batho lehatshe, mme ha di dire jalo. Ha di dire jalo, nna go dikgaolong tse ke tswang go tsone ke na le lehatshe le le ntsi le le seng kana ka sepe, mme bao ba e leng gore ba hinnetswe thata ya gore ba neele batho lehatshe bo ba sa dire jalo, bo ba dira gore go ya le go nna le bo maipahela. Ke ne ke bua maloba ke re motse o ke tswang go gone o go teng ke Jamataka o no be wa maabane hela yana o se tsona le di-squattera tse go teng di over 200. Motse o ka nna le di-squattera tse di kalo e le gone o no ntse o bewa jang, mme anong ha o le tona o boa go tsa ditshwetso tsa gore o re batho ba le bate ba hudosiwe go a go nna le mathata one ya. Ke teng ha re yang go lwa teng yaanong re lwang re ta re nyaka gore re tshwanetse gore re hudosiwe ka gore motse o re ithetse re le gone ya. Kana re bua ka kgang e leng gore motse ile o bewa batho bo ba ithelwa e le gore ba nna ho ba bangwe ba tswa gautshwane ya le gone gore motse o ta o bewa o ithelwa batho ba le gone ho motse o bo kgaolwa gote motse o hella ba kwa bone gate ba dirwe ka tsela e ntseng jang, ba dirwe ka tsela e ntseng jang. No dikgang tsone tse e leng gore di ya go hella di bakile gore re gone ko land tribunal ke tsone dikgang tsone ke tsone tse di bakang gore re helle re le gone ko yaanong kgang ya mehela mo goreng a re direng gore re baakanyeng dikgang tsa rona, re neele batho lehatshe ka go tshwanetseng ka teng. Ha go na le lehatshe teng a re ba neeleng, nna re tshwane le batotegi ba ba ntseng ba bua ga gore nya kana lehatshe lehatshe gongwe la thaela rona ko rona lehatshe le teng, lehatshe le teng le e leng gore batho ba ka bewa. Kana dikgang tse dingwe tse e leng gore di hela di tsalwa ke tsa dikgang tse e leng gore di hela di ya ko makgotatshekelong gone ko e leng gore gongwe dikgote tsa gago di teng, ke ha e leng gore yaanong batho wa go ithela e le gore dikgang tse e leng gore di tsaya nako e telele gore di attendiwe, dikgang gore di attendiwe go tsaya nako e telele gore di potakelwe. Yaanong ha go tsaya nako e telele gore dikgang di potakelwe go helela go dira gore yaanong batho ba ikuele, mme ha ba ikuela gore ra go helela re le gone ko mme dikgote tsa gago tsontse land tribunal wa lemoga le wena gore di potana di palonyane. O supile ko ile ka ha o tisa report ya gago ko ile gore di teng o supa mahelo a bo Francis Town bo Maung bo Gaborone yaanong o ipotsa gore ha o tswa ko mahelong a kgakala o ira ka tsela ntseng jang, mme go ka nna molemo ha o ka tsa dikgote tsa gago wa leka go di oketsa wa di phatlalatsa sentle o lebeletse ko e leng gore gongwe mahelo a tshwanang gongwe bo Bobirwa o lebeletse mahelo a tshwanang le gone ko tswang teng tona bo Mahalape ke mahelo a matona, o lebeletse mahelo a nnang le batho ba bantsi ko go nnang go kgopetsana, o dira gore o oketse dikgote tsa gago o di ise gone ko a ke ko tswapong o lebeletse tsone dikgaolo ko go harologana ko bogantsi dikgaolo tsa go tshwana le tsone tseo a re direng gore re bone gore dikgote tsa gago di a goroga gone ko. Mme nna se ke se lwelang yana ke gore re itse gore go to go nne le mathata one a gore dikgang di e gone kwa tsone tse o ta ithelang batho ba gongwe go nnile le allocation e leng gore motho a bewa o mongwe a bata a bewa ko godimo ga o mongwe. Seo se bakiwa ke gore gongwe motho a tsere nako e telele gongwe a sa develope ploto ya gagwe a re lebelele dikgang tsone tse a re leke gore re baakanye mathata a sa ise a goroge ko e leng gore re alage ntho e sa ise ikekele e sa ise e nne le boladu. Jaanong nna ga o ka dira jalo tona bana ba gago ba ka dira jalo ke tsela ngwe ka nna kgang e monate thata. Nna ke lela ka peo ya lehatshe mo dikgaolong tse ke tswang go tsone ha re wa lebelela mo dikgaolong tse ke tswang go tsone batho ba kgona go tsaya bo 15 years o re wa lebela ko mathangwane bo Shashemoke bo 15 years motho ba le dire lehatshe mme lehatshe le le teng
ha re wa lebella wa ithela le gore le ha se mme go na le batho ba ileng gore ba le bona bao ba ileng gore ba le bona ka tsela ntsi yang o bohela o ipotsa malobane ke ne re tshega tota e se go tshega re ipotsa re ke na le ba bangwe mapalamente re ka na go tsena mo mahalape go na le filling station ka ha right ngo tsena o tswa go ga borone e be ile ka tsela ntseng jang ha re wa lebella wa ithela le gore allocation ya teng ke a bopitipiti go ne go dirisiwa methale e leng gore kore batho ba e leng gore ba tshwere dithata tsa lehatshe ba tshwere dithata mo setšhabeng Point of procedure, Mr. lehatshe ka tsela e seng yone Madam Chairman. ke ra gore dilo tsa go tshwana le tsone tse ga re di bone Procedure. gore a se dikgang tse di siameng ke a di-procedure Kana yaanong honorable wa nthasela ka gore kana mo go buang ka ene ga yo ga go ipuelela yaanong tota nka ba kgona go tlhalosa gore se sa sele o se hilo ka ga molaong go lebagane go setse sengwe le sengwe tsamaiso morago ke sone se o bonang feeding station e le gale ebile diteraka dikokwana go e nna gone ga di ikhutsang teng ke ipotsang ka bodia makae ga nne e seo gale nya mme a boele morago ma go kwao ka gore monga yone nka ba ipuelela ga nna le teng tota ga ayo yaanong ke mo emetse kwane ke a leboga Honorable Fraser. ke a leboga modulasetulo nya ga ke a bua gore semammaga ga ke a bua ope ka leina mme ke buile ka ga e leng gore gongwe tsamaiso ya kabo ya lehatshe ne re bona maloba ko mogoditshane batho ko mogoditshane gote ke di-squatara mme ga le di-squatara ka tsela o bo ipotsa gore di-squatara tse baagile dithaele tse di seng kana ka sepe gote ba tshwanetse gore ba thubelwe ga gore wa lebelela bo ithelele gore ka ba neetsweng ka teng le wena o ne o ka ipotsa yana batho ga ba utswela puso e nna mathata go hela go baka dintwa batho ba ne ba mahatse ke ra mantu a leng gore le wena o ka ipotsa gore a mme motho yo gate ke ka tsela ntseng jang ta ke one le honorable ke a go leboga honorable ka re ba ko dibeke continue ke ikupa maitshwarelo Madam Speaker ga se botho jwane o bua ka di-squatara tsa mogoditshane tse nka tlhoka go akgela ka tsone o ra wa itse gore le tsone di-squatara tse o buang ka tsone tse ko go agilweng mantlontlo ga o ka itse gore ka boammaaruri gone ho ga go a bewa ke land board mme go na le di-certificate mme Batswana bone a ka re bua gompiekwane bone ga bana di-certificate kana batho ka bontsi bone ga ba kgone go nna le access a di-certificate a ga se one kgang ya gore dikgang tse di tshwana le tsone di helela di le ko bo land tribunal ke a leboga kana ke yone kgang e ke buang ka yone gore a re itseng dikgang tsone tse gore di helele di ta ko makgotatshekelong re baakanye diemo tsone tse ya kana ke supa kgante le kere ntho o ya la he santse e le ka go ipheta ga o ka e tlogela e jwelelela go a go nna le bothata mme gompiekwana la re ka ba ra botsa gore go tsamaya ka tsela ntseng ka nna ne re bona di-JCB di ita le gore di tlo thuba gore dikgang tsa teng di tsamaya ka tsela ntseng jang go diragetse jang re santse re sa itse mme wa o ithela le gore bao ba e leng gore ba ne ba le mo teng re santse re na le bone mo nakong ya gompieko mme batho ba senyegetswe kana go le gore wa lebelela o ithela le gore dimilione di tsamaile mme anong yaka ke ne ke supa a batho ba neelwe lehatshe ka nako a batho e re ga go na le dibothata ja di-squatara go attendiwe ka nako go se ka ga tsaya nako e telele batho ba tshwanetse gore ba neelwe bao ba e leng gore lehatshe a le teng a re direng gore ba neele nako e santse le teng go itsa dikgang tsone etse gore di hele di le ko makgotatshekelong le go itirisetsa dithata re le mo pusong re le mapalamente re le di-ministera tshwere a utlwa riana a re wa nkgakolola ka moso e tabo ile ene o e leng gore a dirise dithata tsa gago a tsene ga e leng gore go ta bana a sa tshwane go raka bana a tsena teng mme ano ke batla gore rona re le baeteledipele re se ka ra iphethela re le gone ho re itse gore re ha re le baeteledipele le go baakanya lehatshe ke a leboga modulasetulo. The floor is still open, honorable members. How is Honorable Monare.
Nyame mo go yone ya land tribunal tota nane ke akanya gore ka gore ke dikgang tsa lehatshe a le bone di-judges tsa teng gongwe di be di itse okay di itse a lot about land mme hela ga gongwe go na le mo go teng speciality kore gongwe ba ya di-fresh courses ba kgona go tlhaloganya gore dikgang tsa lehatshe malatsing a di matswekabele go le kana-kana. I have personally attended dikgang tse pedi tsa ko land tribunal mme ke sa re gore ke nyatsa di-judge tseo mme tota nna ne ke bona e le gore e ka re go tlhaloganya di-issue tsa land mo nakong e re tshelang mo go yone in the 21st century e ka re di ko moragonyana yaanong ga gongwe dikatlholo tsa bone they leave a lot to be desired mo e leng gore jaaka mongwana a bua e ka re ke khote kgotla-kgolo e ka reng e a nyatsega mme go nyatsega ga yone gongwe ke ka ga e itshwereng ka teng yone se sengwe modulasetilo ke gone gore ko molepolampo mo kweneng jaaka mongwana a bua dikgang tsa lehatshe di tsaya lebaka gore di rarabololwe mo helanong go helelang gongwe yone land board a ka ntse e dira e hela e tsaya dikatakata ya go thuba a dikgang tsa lehatshe di tsibogelwe a dikgang tsa lehatshe di tsewe tsia ga gongwe tabele hela kgang e le gore le wena la ga o se lawyera o se agente ga o e reeditse o bona gore nyameye ga se e ka tsang lebaka mo pegong go buiwa gore di le mmalwa di sampe di saletse ko morago ga di a kgona gore di fitlhelele nako ya gore kgwedi tse 9 e be di setse di rabolotswe mo ba ipotsa gore di diwa keng a dikgang di salo morago di hediwe ka nako se sengwe modulasetilo ke gone gore a dikgotla tshekelo tse tsa dikgang ka gore ebile bontsi ba dikgang tse di ko magaeng a re di bone di nna teng ko magaeng ga go tlhokagale gore go e go agiwa office ya tribunal ko molepolole ampo ko kanye ampo ko motšhudi ba ka dirisa yone office ya ga mmakastrata gore go tenyame mo tsatsing le re tle go reetsa kgang tsa lehatshe yaanong ba se ka ba ga ipatiwa ka gore kana ga gona kgotlatshekelo ya land tribunal ko molepolampo ko kanye. The buildings are there, they can be used. Gape ebile a gongwe ke tsaya gore mo malatsing a gompieko tsheko e ka nna gongwe le gongwe ga e le gore ko counseling chambera ga e dirisiwe jaaka go tswalwa ga gong council e tswala dibeke ampo dikgwedi they can sit there and be ba dira tiro ya bone ka botlalo kore mo Botswana e kare re na le gore cultural tradition re tlwaetse jana yaanong we are living in a new Botswana where a lot of things have to change and gore dilo di change ke gore bone bo dira puso ka bo bone they must feel the new Botswana. They must actually appreciate for now we are in new Botswana where we think differently, where we do things differently, where we want for Botswana ba direlwe sentle. Delivery of service must be at top notch. And ha go pala ko go eteletseng pele judge te mara ba ne kere kana judge o bidiwa bo your worship yaka modimo o bidiwa your lord yaka modimo yaanong
tshologelo ya rona ke gore re bone bokgabane re bone tse di siameng di diragala ko di-high court ko bo-tribunale jaana sa bogelo modulasetilo gongwe ke tsone dituelo le tsone dituelo tse e leng gore bone ba ba leng ko dikgote tse e ka re dituelo tsa bone di ko tlase yaanong ga ne ba ka tsewa gore le bone hela jaaka ko bo high court le bone ba dira ditiro tse di tona-tona thata gongwe le ne go ka ba fa courage ba itse gore nyame re amogela sentle ke tsaya gore tsa metsene ke batla go di latlhela ke tsone tseo motsamaisa tiro modulasetilo Honorable Barongwa. ke a go leboga modulasetilo ke go amogele o taole monte ke ema jaana ke Barongwang o le kaeng? O le kaeng? a ke auto le ta intshwarela motsamaisa dipuisano ke ema jaana tota ke ngomolwa pelo ke ka ga ke utlwang ba ka o lengwe ba supa tshwenyego ka teng ne ke rile ke tla tlogelela ntlo nako e ntsi mme e rile hela go utlweng ba ka o lengwe ba bua bo ba lela ka selelo se se kana-kana ke bo kera le nna tota nte ke oketse selelo ka gore dikgang tsone ga di harologane dikgang ga di harologane dikgang ke lehatshe ke utlwile honorable se go kgware go ha re leng teng ha e ne le lehatshe la batlokwa a re ke na re lesaka ga ke gane ga ke itse le gale ga ke na ditso tse di kalo-kalo mme hela ditso tse ke na leng tsone ke gore ga o bona mo block 6 bo block 8 gone hala along that strip along railway line ke gone ha nne ke rwalla teng ne le mahudiso a bontate le rona yaanong ga e le gore go taikaiwa ka gore kwa ga mang ke ko kae nne ke raya gore ke teke le bontshe le rona gore toropo e re contriburetse rotlhe tota kganyame e mo goreng honorable Nyathanga ga o ka ela tlhoko dikgang tsa Batswana ka kgang tsa lehatshe e rile kana tsholegelo ya mene e le gore ga go establishiwa makgotlana a tshwana le bo land tribunal le bo land board e ne e le gore di leke go hokotsa dikgotlang magareng ga Batswana le go tsamaisa lehatshe mme jaanong o ka re di tisitse dikgang go heta sengwe le sengwe mme jaanong ga re leng teng selelo sa rona ke yone tsamaiso ya ona makgotlana ga e sa tlhole le kgotlang between Motswana le Motswana yaanong re setse re complaina thata ka di-land board di-land tribunal yaanong tota ga e le gore lona ke lona ba e leng gore re hile chance ya gore le go leka go tsamaisa this resource kana this asset mme yaanong re a complaina ka lona mme gape yaanong ga gona sepe se se iragalang tota yaanong ra re Batswana ba go thuswa ke kae ka gore rona ka between masimamang le masimamang ko masimong tota ga gona dikgang tse di kalo-kalo dikgang tse di teng gompieko ke tharabollo ya dikgang tsone tse ke makgotla a tshwana le bo land tribunal go raya gore tota kgang ya rona ke Batswana against di-land board yana ga re di-land board tse tota kana di-land board le di-land tribunal ga di bereke le Batswana re di beetseng kana tota ke re sa di-fashione to a point mo e leng goreng di leka go solva mathata ke ta leka go supegetsa ka yone kgang ya bompela bana we tried ko mo go ditshane kana the land board tried to fashion it but ultimately e re supegetsa gore gomo it's an in-house thing ya goreng Batswana ba amogiwe lehatshe yaanong go raya gore yaanong di-checkwane di setse di dirisa tsone dis department tse bo land tribunal le bo land board go hasola lehatshe mo Batswaneng yaanong go raya gore ga re tswelela re sa solve mathata o ka re yaanong le lona yaanong le thusa di-checkwane go tseela Batswana lehatshe ke a go kopa gore a re itlhaganeleng kgang clarification ke go he mokaoleng Honorable Monageng dikgang tsa lehatshe di ropisa tlhogo le di-high blood ne ke re honorable MP yaka o bua ka tsone mathata a gore go diregelang ko bokweneng a ga ona tumelo ya gore land board members ba ba tlhophilweng currently ba tlhophilwe sepolotiki ka gore bontsi ba bone ke ba ne ba emetse ditlhopho e ba jewa ke ditlhopho
o e tshwere sentle comrade ke ne ke sa batle go isa ko hela mme yanong ka gore o mpateleditse tota boammaaruri ke jo honorable hela ka ke supa gore jaanong ditšhekwane tse di ne di isitswe kwa ka one lebaka la gore ba leke go nna the gatekeepers yaanong sebaka ke sone se honorable a re baakanye re boska ga tlhola go complainiwa le tsone ba e leng gore ba ne ba isitswe ka mabaka mangwe gone ko land board a go mo go emisiwe ra itse gore gongwe di-contracta tsa bone di hela ka